வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு டீம். வந்தனம் வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம். முஸ்தபா வணக்கம். முஸ்தபா வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட், தேங்க்யூ நண்பா. யோகி ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வாங்க ப்ரோ. அரவிந்த் மூர்த்தி வணக்கம் ஐயா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ஐயா, வணக்கம். சுஜித் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வாங்க யோகி, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். பிரவீன் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். மனோஜ் கேமிங் வணக்கம் ஐயா, வெல்கம் பேக். நான் பேபி ஜாட் வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். என்ன தலை ஆஃப்டர்நூன் லைவ் வந்திருக்க? ஆமாம் ப்ரோ, இன்னைக்கு வேலண்டைன்ஸ் டே வேற. நம்மளுக்கு ஆள் இருந்தால் வெளில போய் சுற்றலாம். நம்ம மொட்டை பையன், உங்களை நம்பி தான் வரணும். புள்ள ஹேர் கட்டிங் சும்மா சிரிக்கிட்ட கலாய்ப்பா. இன்னைக்கு நோம்பு, ஃபர்ஸ்ட் டே 18 or 19. ஓ, முஸ்லீம்ஸ்க்கு இன்னைக்கு நோம்புல. ஐ ஆம் டிவிஷன் 1. சூப்பர் மச்சி. நான் கொஞ்சம் வெளியே தான் இருக்கேன். ரைட்டு ப்ரோ. சுஜித் ப்ரோ என்ஜாய் பண்ணு தலை, நீ என்ஜாய் பண்ணு. சூப்பரா மோகனே, வாழ்த்துக்கள். ஹாய் பிசி, வாங்க ப்ரோ. விக்னேஷ் ராகவன் வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா, வணக்கம். வெல்கம் பேக் மக்களே. பிசி பி லைக் அல்ல, எல்லாம் முடிச்சிட்டேன். யோ காலைல ஏஞ்சதே 12 மணி தான்யா. கிளாஸ் எங்க? அது கண் வலிக்கு மட்டும்தான் ப்ரோ போடுவேன். என் போட்டாதான் அழகா இருக்கலான்னு. லைட்டு விதமா கண்ணு வலிச்சா மட்டும் தான் கிளாஸ் போடுவேன். பிசி கிளாஸ் என்ன வேலை பிசி? யோ அது ஆமா, அதுதான் மாசு. ரைட்டு ப்ரோ. பாலா கோட் ஆஃப் eFootball never falls in love. வாங்க அரவிந்த் ப்ரோ. யோ காலைல ஏச்சதே 12 மணிதாயா. எனக்கு தெரிஞ்சு கண்ணுல லைட்டா லைட் அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ஸ்பெக்ஸ் போட்டவொடனே கண்ணுல லைட் அடிக்குது. 19 அரவிந்த் ப்ரோ. ஓஹோ, ஃபிங்கர் ட்ரிக்ஸ் இல்லடா. அந்த நம்ம புதுக்கோட்டை ஆப்போசிட்ல ஒரு வடகன் கடை இருக்கே, அங்க போட்டான் நல்லா தான் வெட்டுறான். அப்போ நைட்டு ஃபுல்லா பார்ட்டி தான் பிசி ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நீ வேற? கமான் மக்களே, எல்லாம் லைக்கை ஒன்று போட்டு பார்க்கலாம்யா. லைக்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ். யோ எனக்கு என்னன்னே புரியல. லேப் வித்தவுட் சார்ஜிங்ல ஸ்ட்ரீம் போட்டா லேக் ஆகுது.
பட் ஆனால் சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டே ஸ்ட்ரீம் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கு. அது என்ன யாருக்கா அதை பற்றி ஏதாவது தெரியுமா? இல்லை எனக்கு புரியல உண்மையிலே. சார்ஜ் 100% ஃபுல்லாக இருக்கு ப்ரோ லேப்பில். அப்போ நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும் போது லன்றாது. எப்படின்னா விட்டு விட்டு விட்டுவிட்டு உங்களுக்கு ஆகும்ல, அந்த மாதிரி ஆகுது. பட் நான் சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டு பண்ணும் போது செம்மையா ஸ்மூத்தாக இருக்கு. அது என்ன கதை அது? நோன்பு வைக்கிறதா? அப்போ சார்ஜ் போட்டுட்டே ஸ்ட்ரீம் பண்ணு. அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இத்தனை நாளா. யோ இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்க? கண்ணுல லைட் அடிக்குதா? ஸ்பெக்ஸில் 2 கண்ணு உள்ள லைட் அடிக்குது தெரியுதா? ஏன்னா எனக்கு இங்கே வந்து க்ளீனாக தெரியுது 2 கண்ணு உள்ள லைட் அடிக்கிறது. சார்ஜிங்கில் ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸு கிடைக்கும் ப்ரோ, பிசி மாதிரி. ரைட்ரா, ஆமாம் பிசி மாதிரி. ஓஹோ அப்படியோ? அப்போனா வேலைக்கு ஆகாது ப்ரோ. கண்ணில் ரொம்ப அடிச்சா ஒன்றுமே தெரியாது. சரி நண்பர்களே, இன்னைக்கு தாமஸ் பாரியோட நம்ம ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதனால இன்னைக்கு நாள் நல்லா போகும்னு நினைக்கிறேன். நான் புள்ள யோகி மாதிரி 2 ஸ்பின்னா அடா போ ப்ரோ. ஓ கண்டுபிடிச்சிட்டியா? சரி 200 காயின் இருந்தது சுற்றி விட்டேன். சரி நம்மளுக்கு என்ன லக் இருக்குன்னு பார்த்தா கொனாமி சும்மாறாம்டா அப்படின்றான். நேற்று டெம்பலே கொடுத்தான், ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க டெம்பலே மஜாகா மாலுன்னு குத்துட்டான். தர்ஷன் ஜெயன் வாங்க ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே. நேற்று நைட்டு போட்டு என்ன அடி அடிச்சு விட்டாங்க ப்ரோ. 3 மேட்ச் ஆனேன், 3 மேட்சும் தோத்துட்டேன் ப்ரோ. ஒரு 14 லாஸ் கிட்ட தள்ளப்பட்டுட்டேன் இப்போ. வாழ்க்கையே வெறுக்க வச்சிட்டான். பிசி மீட்டப்பு எப்போ வைக்கலாம்னு இருக்கு. மீட்டப்பா? மீட்டப்னா என் கல்யாணத்துக்கு தான். இன்னும் ஒரு 5 வருஷம் வெயிட் பண்ணுங்க மீட்டப்பு. 14 லாஸுக்கு வந்துட்டான் ப்ரோ. 10 லாஸ்ட்ல டிவிஷன் 1 அடிக்கலான்னு. தர்ஷன் ஜெயினில் தன்யம் ஜெயின், தனம் ஜெயினா? சாரி ப்ரோ, தனம் ஜெயன். ஸ்மார்டஸ்ட் டிவிடி பசங்களை எப்போ ஒழிக்கிறதுனே தெரில ப்ரோ. அது ஃபர்ஸ்ட் அரியரை கிளியர் பண்ணு வச்சு. ரைட்ரா. ஹாய் ரொனால்டோ. யோ நீ வேற ஏயா கலாய்ச்சிட்டு இருக்க? பெஸ்ட் வேர்ல்டு வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம். 5 இயர்ஸா இருக்கு, இன்னும் 3 இயர்ஸ்ல மேரேஜ் ஆகிடும். நடக்கிற விஷயமாங்க. வாங்க ப்ரோ. ஜேசன் வணக்கம். நியூ பேட்டி எப்படி? ஷார்ட் ரிவ்யூ சொல்லு ப்ரோ. ப்ரோ அது எல்லாருக்குமே சூப்பராக தான் ப்ரோ இருக்குன்றாங்க. ஏன்னா நான் எல்லாருக்கிட்டையுமே கேட்டேன். பேட்டி இன்னும் என் ஃப்ரெண்டு நேற்று சைன் பண்ணான். என்னடா பேட்டி கிளிச்சு கார்டு மாதிரி இருக்கான்றான். எல்லாத்துக்குமே அது பயங்கரமாக இருக்குது பேட்டி, என்னை தவிர. ஏன்னா எனக்கு தான் ஏதோ கிராஸ் பாரை தூக்கி அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு, ஓப்பனை தூக்கி வெளியில் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. இல்லை எனக்கு தான் அவனை வச்சு விளையாட தெரியலையா என்னன்னு தெரில நண்பர்களே. எனக்கு என்னமோ பேட்டியில் ஏதோ ஒரு யாரோ ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க, யாருன்னு தெரில. சரிங்க, தாய் ஃபோன் பண்ணியிருக்கு. ஐஎஸ்எல் இஸ் பேக் பிசி. பார்த்தேன் ப்ரோ. நாளைக்கா? நாளைக்கோ நாளானிக்கோ சொல்லியிருந்தாங்க, இல்லை இன்னைக்கான்னு தெரில. அந்த டேட்டு இது மாதிரி தான் பார்த்தேன் நான். நண்பர்களே எல்லாரும் லைக்கை ஒன்று போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ரெக்கமெண்டேஷனில் போய் காமிக்கும். 18 பேர் பார்க்குறீங்க, எல்லாரும் ஒரு லைக்கை ஒன்று போட்டு பார்க்கலாம். 30 லைக்ஸ் போகலாம் மக்களே. டுடே ப்ரோ அதான் நீ யாருக்கு மேட்ச்? ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பிசி மைனன்னு ஒரு நேம் இருந்தது. என்ன இந்த டைம்ல எல்லாரும் சந்தேகப்பட்டீங்க பிசி வந்து ஆள் இருக்கு, ஊரை சுத்த போயிடுவாப்புல. அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும்ல. ஐ ஆம் சிங்கிள் தான் ப்ரோ, எனக்கு அந்த இதுனா கிடையாது. நம்மளோட லவ்வர்ஸே நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் அப்படின்னு அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக நீங்க லைவ் வந்திருக்கேன். Look no further than this guy. Seriously rapid Serginho. What can we expect from him? Well, he's like a fullback, wingback, and winger fused into one. There's a lot of people who can learn a thing or two about the way he moves about. Nada இது என்ன ஸ்பெஷலியா இன்னைக்கு? லைவ் தான் ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு. I think he's done great there, both reading it and dealing with it.
நீ பார்க்க எப்படி இருக்க தெரியுமா? சொல்லு, ஏதாவது கலாய்க்க இருந்தா கலாய்ச்சிரு பாஸ் ப்ரோ. அதெல்லாம் வேணாம். கலாய்க்க இருந்தா கலாய்ச்சிருங்க. யாரா அவன் எடுத்து போட்டான்? யோ நான் சுவிட்ச் டிலே மாதிரி இருக்கு எனக்கு. And here's Cristiano Ronaldo. It's been pretty high tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. Oh, lovely feed. He is such a good mover. And it's made its way to him. Decent chance. என்ன பிசி மார்னிங்லயே அவுட்டிங் போல ப்ரோ. என்ச்சதே சேம் லுக் லைக். ஏதோ போட்டு வெயிட்டா கலாச்சிருக்கீங்க, என்னன்னு தான் தெரியல. இல்லப்பா, யாரு தெரியுமா நீ? அதிகம் சாப்பிட்டு நான் காலைல ஒரே வேலை தான் ப்ரோ சாப்பிட்டேன். ஏஞ்சதே 12 மணி. ஏஞ்ச உடனே ரசம், காய்கறி, 2 முட்டை, இதுதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மாதிரி சாப்பிட்டு வந்தேன். பசிச்சதுன்னா தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான், அவ்வளோதான். காலையில ஈட்டுக்காவே well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. It's their second corner of the game. காலையில 8க்கே யோயோவா ப்ரோ? காலையில 8 மணிக்கே தம்பி நிப்பாடா. ஐயோ, இது வேற கண்டென்ட் வேற மாதிரி போகுது, வேணாம் விடுங்க. ஐயோ ராஷ்வர்ட் பசிமாமா நேத்து பிசி டாப்ல ப்ரோ. உங்க லவ்வர் பார்க்க புரியா? யோ நான் சிங்கிள் தாயா. இதுக்கு மேல எப்படியா ப்ரூவ் பண்றது? ஆமாயா, வெங்கட் மாதிரி தான் இருக்க பிசி. யாரு வெங்கட்? Had it nicked away. Now it's Rashford. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And here's Rashford. Can he finish? He's all right. A truly wicked strike. என்ன வேலண்டைன்ஸ் டே ஸ்பெஷலா? யோ இதுயா, இது ஜுவென்டஸ் ஜெர்சி ப்ரோ. லைவ் சுத்துதா? கரெக்டா தான் ப்ரோ இருக்கு. Liverpool have fired themselves in front. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Now it's Pullet. And here's Cristiano Ronaldo. Come on மக்களே, புதுசா நம்ம சேனலுக்கு இப்பதான் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விட்டு பாருங்க. வெங்கட் தம்பியா ப்ரோ? யாரு வெங்கட்? யாரு ஃபர்ஸ்ட்? பிசி அரியர் ரிசல்ட் எப்போ தெரியலையா மச்சி? பாஸ் ப்ரோ மச்சானவன் ஜிஎஃப்ஜிசி போட்டிருக்கான். ரைட்டு, நீ செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க, செஞ்சிருங்க. And it's hoisted clear. The pressing's intense and it's paid off. யோ டிலே இருக்கியா அந்த மேட்ச்? ஸ்விட்ச் டிலே ஆதியா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? என்னடா இது பாசஸ்னா லேட்டா கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். டிலே ஆகுது இந்த மேட்ச். And that is as far as they're going to go. ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் அரியர் ப்ரோ, அதை வச்சுட்டு என்ன போட்டு இந்த முஸ்தபா கலாச்சினே இருக்கான். இவனுக்காகவே பாஸ் ஆனோம் போல அந்த அரியர். And they're not going to make any further progress now. There will be 3 minutes at a time. Oh, outsmarting him this time. They've got to be quick moving this forward. It's going to be disappointing. ஏய் ஒத்த என்னடா இது இப்படி டிலேவா இருக்கு? And that'll be the last bro, act of the gaming channel vechi irukam. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break.
பாஸ் ஆனாதான் நண்பா டிகிரி. என்ன பண்றது, ஆயிதான் எழுதியிருக்கேன் பார்ப்போம். பேட்டி என்ன கதை, பேட்டி கார்டு இல்லை என்கிட்ட, ஸ்ட்ரைக்கர் யூஸ் பண்ணலாமா? வாங்கு ப்ரோ, வர்த்து தான் ப்ரோ, 50 rupeesக்கு வர்த்து தான் ப்ரோ. எல்லாரும் கிளிச்சு கார்டு மாதிரி இருக்கான் ப்ரோ. கரெக்டாக யூஸ் பண்ணா சூப்பராக இருக்கு. ஆல்ரெடி நீங்கள் ஹெவியான பிளேஸ் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பழக்கம்னா இந்த கார்டு உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும். பட் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் ஹெவியாக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இதுவும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. passes இப்படி டிலே ஆகுது as soon as possible, but without leaving yourself too open. 2 feet football BC ரைட்ரா. Good take. நண்பர்களே, ஸ்லைடிங் டேக்கிள் பார்ட் 2 வீடியோ ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. ஷார்ட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு, வீடியோ மட்டும் பர்ஃபெக்ட்டா ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. நம்ம எடிட்டர் ஆகாஷ் குக்கிங் பயங்கரமா பண்ணிட்டு இருக்கான். எடிட் ஷார்ட்ஸ்க்கு வேற மாதிரி இருக்கு. Cristiano Ronaldo. Milan different to some extent this half. Details of the changes to come soon. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Now it's De Bruyne. And he welcomes it in. அடங்கொக்கால டேய் ப்ரோ, அவனுக்கு நெட் விட்டு நின்னான் ப்ரோ. அது அவனுக்கு நெட் விட்டு நின்னான் ப்ரோ. 3 areas ஃபைனல் இயர் ஆல் கிளியர் பிசி. அதுதான் ப்ரோ நான் எழுதியிருக்கேன் ப்ரோ, நான் ரிசல்ட் வரல ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இப்படி இருக்கு டிலே, அட பாவீங்களா. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் டிவிடி வேற ப்ரோ இவன். ஆகாஷ்னா சும்மாவா ப்ரோ, மஜா ப்ரோ. அவன் செம்மையா இருக்கும். நம்ம எம்கே பார்ட் 2 மாதிரி அவன். ஐ திங்க் எனக்கு ஏதோ இருக்கு ப்ரோ, எனக்கு கிராஸ் பார் பக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஐடியில. 4th கிளாஸ் வந்திருக்க. வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். இருப்பாதையா, இது கோல் போயிருந்தா மேட்ச் ஒரு டர்னிங் பாயிண்டா அமைஞ்சிருக்கும். எனக்கு பாயாசம் போறதுக்கே இருக்கானுங்க. நாட் ஒன்லி எக்ஸாம் யோகி முஸ்தபா போட்டோயா பார்த்து வேக்கப் பண்ணாயும் சிங்கிள் நண்பர்களே, இப்ப காமிக்கிறான் பேட்டி செகண்ட் ஹாஃப்ல எப்படி இருக்கான்னு. நேற்று ஃபுல்லாக பேட்டியை செகண்ட் ஹாஃபில் தான் போட்டு சூப்பராக ஆடிட்டு இருந்தேன். டாம்பாய்க்கு என்கேஜ்மெண்ட் ஆச்சு ஆல்ரெடி அது நான் பார்த்தேன் ப்ரோ. நீ லைவ்ல தான் இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். லவ் மேரேஜ்ன்ற மாதிரி தான் சொன்னாப்புல. வாங்க எம்கே, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். பேட்டி பினாமினல் ஃபினிஷிங். பாத்தியா இல்லையா, ஆகாஷ் வந்து சைலண்டா சேட்ல இருந்து எல்லாமே ஒட்டி கேட்டிருக்கான். மச்சான் நம்மளை பத்தி பெருமையா பேசியிருக்கான். நம்ம இந்த நேரத்துல நம்ம இது பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி. நான் ஆகாஷே பத்தா பெனால்டி ப்ரோ. இப்போதாண்டா வந்தேன். ஐயா எயிட் மாமே. ஆனா என்னப்பா எல்லா பெனால்ட்டியும் சேவ் எடுத்து போட்டுறேன்ப்பா. இந்த ஒரு கோல் போயிருந்தா எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் மஜா காட்டிருப்பேன், கம்பேக் கொடுத்துருப்பேன். Now it's Messi. Batistuta. He's on it. Can he get ஆஃப் சைடு ப்ரோ. Well, he certainly ஐயோ நீ வெறியா வருது ப்ரோ. எப்படி ஃபேக் த்ரூ பண்றது? அதேதான் ப்ரோ, ஜாய்ஸ்டிக்க பிசி கோ பேக் தான். இதான் மேட்ச். அந்த த்ரூ பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டு ஜாய்ஸ்டிக்கை ஒரு தடவை தொன்னோம் ப்ரோ. க்ளோ ஸ்க்ரீமர்.
Well, at least they're showing some positive intent now, Peter. That's the sort of urgency that's required when you do go behind. He won't be happy with that one. என்ன ப்ரோ ரன்றா அது இந்த மேட்ச் டிலே ப்ரோ விளையாடவே Milan முடியல are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. Just 5 minutes remaining now. Edmilson. And it's Valverde. Pull it. This is Owen. Now it's Messi. Now it's Owen. Added minute has been 4 indicated. extra minutes added on. What about this cross? அடங்கொக்கால ஒளி ஹாய் பிசி இட்ஸ் மீ லார்ட் ஆலன் வாங்க ஆலன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஹாய் ப்ரோ ஹவ் ஆர் யூ ஐ அம் ஃபைன் தலைவா எஸ்பிஎன் பிள்ளை And the referee 5:15 தான் ஆகுது ப்ரோ 2:15 தான் ஆகுதா were a team not short on effort, but ultimately they were யுவென்டஸ் ஃபேனா ப்ரோ நீ அதை வேற என் தம்பி ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்கிறது ஒரு ஜெர்சி எல்லா ஜெர்சியும் போட்டேன் லைவ்ல சரி இந்த ஒரு ஜெர்சி தான் காலியா இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இதை தூக்கி மாட்டிக்கிட்டேன் அவ்வளவுதான் பிளிட்ஸ் விட்டுருக்கலாம் ப்ரோ என் மைண்டே மாறிடுச்சு ப்ரோ தோக்க போற மேட்ச் இதுக்கு மேல பிளிட்ஸ் விட்டா என்ன உள்ளனா என்ன வளர்மதி வயசுக்கு வந்தா என்ன வரலனா என்னன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு எப்போ நம்ம குலிட்டு தூக்கி கிராஸ் பார்ல அடிச்சானோ அப்பயே முடிஞ்சுச்சு டிவிஷன் ஃபுல்லா எஸ்ஏ கிளியர் பொட்டைஸ் அதை கூட விடு ப்ரோ எனக்கு ஸ்மார்ட் அசஸ் கூட பரவாயில்ல நான் அடிக்கிற ஷார்ட்டை போஸ்ட்ல போட்டு வருதுனா நான் இப்போ எப்படி ஆறுது நான் ப்ரோ பை பார்சலோனா ஜெர்சி நேற்று பார்சலோனா ஜெர்சி தான் மச்சி போட்டிருந்தேன் வாங்கினேன் இப்போ வந்து டேவிட் பெக்கம் ஜெர்சி கேட்டிருக்கேன் இவன்ட்ட நம்ம பால் கிட்ட டேவிட் பெக்கம் விண்டேஜ் ஜெர்சி சூப்பராக இருந்தது அந்த ஜெர்சி டபுள் டேப் பண்ணணும் ஜாட் ப்ரோ ஒன்றும் இல்லையா சும்மா ஏதோ போட்டு விட்டேன் கமோன் மக்களே புதுசாக நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்கணும் மறக்காம ஒரு சப்ஸ்கிரைப் ஒன்று தட்டி விட்டு பாருங்க அப்படியே லைக்கே ஒன்று போடுங்க 20 பேர் பார்க்குறீங்களா லைக்கே ஒன்று போட்டு பார்க்கலாம் ஒக்கா மக்கா என்ன ஃபார்மேஷன்ரா இது தம்முடு போயிட்டாங்க எஸ்ஏ கோல் போட்டு செலிப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ தான் டோர்னமெண்ட் பிவிபினால இருக்கு விளையாடு ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ அதை நான் விளையாடாம விட்டேன் ப்ரோ நான் பிவிபி டோர்னமெண்ட் தானே சொல்கிறீங்க விளையாடவே இல்லை விட்டேன் நான் 50 காயின் ஆசைப்படாமல் விட்டேன் பழைய மெஸ்ஸி வெயிட்டிங் ஃபார் பிளிட்ஸ் நெய்மார் இன்னும் விளையாடலாம் ப்ரோ நான் அந்த 50 காயின் எடுக்கல ப்ரோ நானு அது ஸ்டார்டிங்ல விளையாண்டா தான் விளையாட முடியுமாமே பைச்சு இஎஃப் ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் பைச்சு வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மாமி வெல்கம் மாமி Looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. பட் ஆனா எனக்கு ஷோ இல்லையா அந்த டோர்னமெண்ட் மீ பிரான்ஸ் There's the whistle and here we go. ஐயோ In a system like this, Peter, the winger fullback combinations. மக்கா கார்லஸ் ரா Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks. ஐயோ நார்மல் ஷாட் எடுத்துக்கலாம் போல்றா In the middle on either flank. You get those right, and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Well, there really is no such thing as slowing down for this remarkable man. He's into his 30th year, but here are the numbers: 37 goals from 30. ஒக்கால இவனோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா சூப்பர்ரா From 52 overall, a domestic double. Yeah, and of course, don't forget the small matter of grabbing his 500th goal and that famous shirt celebration. The most league goals. இவனோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான் ப்ரோ இவன் கூட ஏதாவது உருப்படியா ஏதாவது பிரயோஜனமா விளையாடுவான்னு நினைச்சேன் இவனோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான் சூப்பர் அருமைடா கோத் Now it's Maradona. Now this is Bale. He's ஆல யாரு கிட்ட உராம்டா but nothing given. It's a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Robertson. Oh, good read. அக்கா மக்கா துராமா தாண்டி போங்கடா முஞ்சா Caicedo.
அடா மாமா ஃபாஸ்டா போட்டுக்கணும் மாமா. ஒன் டச் பாஸ் ஆட் பண்ணல ப்ரோ. இன்னும் நான் குலிட்டுக்கு ஆட் பண்ணணும் ப்ரோ. கிடைக்கவே மாட்டேங்குது ஒன் டச். Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. And it's Maradona. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good. டிடி கூட போட விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. White is one of the key ingredients in the team's attack. Neymar, and he's had it nicked away. Cruyff. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Pullets. Bro, எனக்கு மட்டும் ஏன் ப்ரோ Manchester United applying the press here. Bro, looking like Indian version Dybala. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns could be terrific. Bro, எனக்கு ஏதோ கிராஸ் பார் பக் இருக்குது ப்ரோ. சத்தியமா இதனா ஆப்போனன்ட் அடிச்சா ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்ல கோல் அடிக்குறானுங்க ப்ரோ. Here's Messi. நான் குலிட்னா அடிப்பான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்ல. Driving forward. And it's Cruyff. Threads one in. He's in plenty of space here. He's picked his way through and that was very necessary. That's a risky ball, you've got to say. Gullit come cut. Decent enough half, but neither side able to Oh, get Mala. on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second. என்னையா இந்த டைம்ல லைவ் நிக்கி ப்ரோ நம்ம போறதெல்லாம் டைம் தான். I wouldn't say it was the most potent performance, Peter, but defensively very composed. ஓ ஏதோ ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு ப்ரோ மேட்ச்ல. இந்த மேட்ச்ல என்ன தோக்கடிக்க போறான்னு எனக்கு உள் மனசு சொல்லுது. இந்த மேட்ச் நீ காலிடான்ற மாதிரி சொல்லுது. தொடர்ந்து தோத்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன். தொடர்ந்து 4 மேட்சா தோத்துருக்கணும் ப்ரோ. So we're just settling back into this second half. ஜானோ புடிச்சிடுவான் ப்ரோ. Are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his halftime team talk. Now it's Bale. They've got to be quick to recover this. ஐயோ You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here, because he didn't have the greatest view of that. வணக்கம் ப்ரோ கேமிங் ஃபார் ஃபன் வணக்கம். I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. கிளியர் பண்ணு ப்ரோ. அதான் தப்பு பண்றேன். யோ ஒத்த இவன் டிஃபென்ஸ்ல இருந்திருக்காயா. ஐயோ கர்சிரோ ஒத்த மாத்தவே இல்லையா நானு. ஆமா கர்சிரோவை டிஃபென்ஸ்ல போட்டுட்டு இருக்கேன். Substitution for Manchester United. Number 5. Brad Beckenbauer. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Manchester United have broken through. It's 1-0. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Crosses it in here. Tries to get it clear. Milan still trailing by 1 and looking here to take it up a notch after the break. Roberto Carlos. Cannavaro kept aware. And it is reclaimed easily. Neymar tries to pass it through. ஐயோ ஓலிவர் கானா ஏடி வராம்பா. One for the keeper. Well, he has slightly undercooked that one. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now that's well seen too. And it's Iniesta. Yeah, Iniesta. இங்க பேட்டிக்கு தூக்கி போட்டான்டா. ஆப்போனன்ட்டின் கியூட் நக்கல். ஆப்போனன்ட்டின் கியூட் நக்கல் வாழ்க்கை சிக்கல். நல்ல வேலை அவன் அறிவா கீப்பரை வலிச்சுன்னு வரல, எல்லாம் விட்டுட்டு இருப்பேன் நானு.
phone lag ஆகுது bro. Formality. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது friends. He is truly in the zone. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two space for shots. Oh no, that could be a Varga out of Copa. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. Atletico Madrid going Manchester United with to their defense. first corner, the first in the game for either side, actually. This looks ஐயோ இவன் டேஞ்சர் ப்ரோ இவன். நண்பர்களே லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு மஜா காமிக்க போறேன். இப்போ கம்பேக் பாருங்க. இப்போ மக்கா கம்பேக் இப்போ. Robertson receives it in a wide position. Shoots. ஐயோ Big relief. இவன் தான் ப்ரோ இவன். கேமிங் ஃபார் ஃபன் நாயா பார்கா ஃபேனா நீ? Quality ball. And here's Batistuta. And claimed it back swiftly. Roberto Carlos. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could get. ஐயோ ஏர்டாம் ப்ரோ ஒருத்தன். ஐயோ போட்டோ கார்லஸ். The message is simple. All the best, நண்பா. With your lives. Neymar with the short one. Crosses it in. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw. என்ன ப்ரோ இவ்வளோ பேட் பாஸ் பண்ற ப்ரோ? அதை தான் ப்ரோ கண்ட்ரோல் பண்ணும் பாக்குறேன். பதட்டத்துல போகுது ப்ரோ. நான் லாஸ்ட் மினிட்ல பதட்டத்துல போகுது ப்ரோ. ஏதோ போகுது ப்ரோ. நானும் கரெக்டா தான் போடணும்னு பாக்குறேன். ஏதோ ஆகுது ப்ரோ எனக்கு. Knocks it into space. It's Batty. Yo, switch கொடுத்தான்டா. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Now it's Bale. தோபாய் ஐயோ சுத்துது ப்ரோ. And that's that. இந்த வாட்டி பிரீமியர் லீக் மேன் யுனைட்டட் தான். Yeah, once a time I'm a Barcelona fan. When Neymar plays னு பாருங்க இப்போ. And they're all square. 105 பேட்டி வேற இல்ல. அன்பா போனன்பா வர்த்துதான் ப்ரோ இந்த பேட்டி. இது நான் ஸ்டன்னிங் போயிருப்பேன். ஸ்டன்னிங் போகும்போது திடீர்னு காலை ஸ்லைடு விடுவானுங்க. எதுக்கு வீண் வம்புன்னு சொல்லிட்டு நார்மல் ஷாட் போயிட்டேன் நான். பார்சிலோனா கோயிங் டு வின் அ நைட். ஐ வில் டாக். எதை ப்ரோ பார்சிலோனா வின் பண்ணோம்? ஓ என்னையா இவ்வளோ கேவலமா வராங்க டிவிஷன்ல. 1 கோல் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு எல்லாம் டவுன் பண்ணிட்டு மேல ஒரு அட்டாக்கர் வச்சு பிளே பண்றான். ஃபுல் கிளியர் பண்றான். டிவிடி பசங்க நீ சாவுடா. ஏன்னா நான் சாவுறது எப்படி? நான் லைவ்ல கதறேன்டா நானே. ஒருத்தரும் என்ன நாக்கப்புடிங்கிற மாதிரி கேக்குறான்டா ஒருத்தர் சாட்ல. சாவு நீனு. 165 days இருக்கு. பொறுமையா எடுக்கலாம். ஓகே தல வாய்ஸ்டம் தான். பார்கா கான்ட் வின் இஃப் ரஃபினா இஸ் நாட் பிளேயிங் இன் செகண்ட் லெக். கண்டிப்பா அதை தான் நேற்று நான் அதை பத்தி பேசியிருந்தேன். ரஃபினா தான் ஏதோ பார்சிலோனாவை காப்பாத்திட்டு இருந்தான். சத்தியமா இதுதான் உண்மை. ரஃபினாவும் பெட்ரியும் தான் ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க. இப்போ 2 பேர் இல்லாதனால தான் ரொம்ப அடி வாங்குறானுங்க. அட்லாட்டிகோ மேட்ரிட் வேற 4 goals அடிச்சுட்டாங்க லெக் 1ல. ப்ரோ நீங்க கம்பேக் கொடுக்கணும்னா 5ல அடிக்கணும் ப்ரோ. 0-5ல அடிக்கணும். செகண்ட் லெக்ல எப்படி அடிப்பாங்களா? 0-5 அடிக்கணும். வின் பண்ணோம்னா டிராப் அடிக்கணும்னா 0-4 அடிக்கணும். அவனுங்க இருக்கிற ஃபார்முக்கு 0ல அடிக்கிறதுனா கஷ்டம். 1 கோலாவது அடிச்சிருவான்னு வச்சுக்கேன். 1 கோல் அடிச்சாலும் நீங்க திருப்பி 5 கோல் அடிக்கணும். கஷ்டம் தான் ப்ரோ. ஆனா கம்பேக் கொடுக்குறது கஷ்டம் தான். வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. லெக்கு 2ல வின் பண்ண சான்ஸ் இல்லை. பார்கா ஃபேன்ஸ் தான். பட் லாஜிக்கலா வாய்ப்பு இல்லை. லாஜிக்கலா வாய்ப்பு இல்லைதான் ப்ரோ. 0ல அடிக்கிறேன் ப்ரோ. அந்த அட்லாண்டிகோ மேட்ரிட் வேற மாதிரி அடிட்டு இருக்கான். 0ல அடிக்கிறதுனா கஷ்டம் ப்ரோ. 0-4 அடிக்கிறதுனா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இவனுங்க வச்சிருக்க அட்டாக்கு மேபி ரஃபினா அண்ட் பெட்ரியை இறக்கனா ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. அதுவும் 100% சொல்ல முடியாது. டேவிட் பெக்கம்னா போட்டான் அந்த பக்கம். ஐயோ கேஷி மாமா ப்ரோ.
Messi can be replaced, but என் மாமா Neymar can't. Well, football is, of course, ultimately just a game. But Goodness, for the the next 2 haram hours, ball it in might not second feel leg. like that. The stadium is full of noise and energy. 2017 also everyone tell like that only, but Neymar Well, changed it looks everything. like a big game. Sounds like அததான் a ப்ரோ big இப்பயும் game. நாங்க Everyone சொல்றோம் involved ரஃபினா is பெட்ரி வந்தா absolutely up வாய்ப்பு for it. இருக்குன்ற அதுவும் 100% ஷுவர் கிடையாது. ஆல்வரஸ் பயங்கரம் காட்டின்னு இருக்கான். கிரீஸ்மன் அடிச்ச கோல்னா செம கோல் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் டச்லனா கேர்ள் கஷ்டம் அந்த மாதிரினா டைமே எடுக்கல அவன். எடுத்தவொடனே வைக்கிறான் உள்ள. செம கோல் கிரீஸ்மன் அடிச்சது. இவன் ஆல்வரஸ் அடிச்சதுனா வேற மாதிரி இருந்தது. It makes defenders nervous knowing that at the slightest misjudgment, he's probably uncatchable. And he uses it with such intelligence. There are few able to do that, aren't there? I totally agree with that. There aren't. Oh, that's a fine challenge. Cruyff has given away a free kick. பின்னஸ் பண்ணி பின்னாடி இழுத்துறணும். Everyone like this. Rafina is not Neymar and one no anyone can't. ஏய் என்னடா எனக்கு ஃபவுல் தரானுங்க? நான் எதுமே பண்ணலையா ப்ரோ? And here's Owen. This looks promising. Saliba did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. No. It's wide, but only just. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. Up to Son. Can he get it through? It's come through and he's had a quick look inside. He is just caressing the ball. என்னடா பால் கண்ட்ரோல் இது? And he's quick to snatch it back. Park Ji-sung fired deep towards the back post. He's got to go. We want to wait any magic will happen. Try, in fact. Yeah, it didn't come off. நான் பார்க்கா ஃபேன் தான். ஹானஸ்ட்லி அட்லாண்டிகோ மேட்ரிட் செம ஃபார்ம்ல இல்ல. எங்க மிஸ்டேக்கு நிறைய இருந்துச்சு. செகண்ட் லெக்ல கண்டிப்பா வின் பண்ண மாட்டோம். வின் பண்ணுவோன்னு சொல்லுவாரு நினைச்சேன். வின் பண்ண மாட்டோம். யார் யாவன் டபுள் டிஃபென்ஸ் போட்டான்? டபுள் அட்டாக். Park Ji-sung knocks it into space. மக்கா துராம தாண்டி போயிடுவேடா நீ. Now the defense just about. ஓ என்ன ப்ரோ எப்படி ஆடுறான்? They were certainly tested. Bro playing very well. There's the clearance. Thinks one through. Now it's Cruyff. Super. Roberto Carlos. Carlos. Kings in a. What a goal by Roberto Carlos. What a cross from Roberto Carlos. What a goal from Ronaldo. வேற மாறிங்க. வேற மாறிங்க. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. So the first moment of real significance. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time. OnePlus Nord 5 நல்லா இருக்குமா ப்ரோ? இப்போ OnePlusல வர எல்லா ஃபோனுமே நல்லா தான் தலைவா இருக்கு. வாங்கலாம். Ajax with the corner. They're first. Trion can get it clear. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் டிவிடி பசங்களா இருக்கானுங்க ப்ரோ. அங்க பாரு நார்மல் ஷாட் டு ஸ்டன்னிங் எப்படி மாறுது பாரு. அப்படியே பச்சையா மாறுது. இதுல வேற வாயில அசிங்கமா வருது ப்ரோ எனக்கு. இவனுங்க இது அடிக்கிறான் கோல் போகுது ப்ரோ. அதான் ப்ரோ பயமா இருக்கு. சும்மா அடிக்கிறான் நம்ம விட்டுறோமா பிச்சின் போது கோல் போஸ்டர் பயமா ஏத்தி விட்டுட்டு இருக்காங்க. Rice takes aim and crosses. What a big clip this time, surely. இது பாரு இதுவும் அங்க பாரு நார்மல்ல இருந்து ஸ்டன்னிங்கா மாறி போகுது ப்ரோ. நாவத்தா என்னடா பண்ற? நார்மலா ஷாட் விட்டாம அது அப்படியே கேர்லா மாறி போகுது.
they've dug in to produce a really fine ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. இதனா வெறுப்பாது. இதனா லக்கு எப்படி இருக்க போறான் அவனுங்கலாம். They'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Well, I admire players who do that because they just don't give up. மே மாசம் அந்த அப்டேட் எடுத்து வரேன்னானுங்க. அத ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட் எடுத்து வரணும்டா அப்பா. That has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As I said, it's taken out. இவன் இதே கேம் பிளேவை வித்தவுட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்ல கொடுத்துருந்தானா நான் கங்க்ராச்சுலேஷன் சூப்பரா தம்பி பயங்கரமா ஆடாடான்னு இருப்பேன். எதுக்கு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்? இவன் நல்லா தான் ஆடிட்டு இருக்கான். எதுக்கு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்? பெரிய எத்தனானுங்க ப்ரோ. Whatever he had in mind, that was not it. Saliba cuts out the pass. To a man. 3-all. And it's Ed Nielsen. There's the whistle for half-time. But the glass is either half எஸ் புட்டைங்கள திருத்த முடியாது பிசி. ஓ வெறுப்பாதியா என்னயா இது? level pegging at half-time. Milan are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. Please look at the screen for information on how to find your way around. அவன் அந்த ரெண்டாவது எனக்கு இது மாதிரி தான் வெறுப்பா. நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஒரு கோல் அடிச்சிடுறோமா, ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இது பண்ணி எங்க இருந்தோ அடிக்கிறானுங்க. வெறுப்பாது. நம்ம எதுக்கு இந்த மாதிரி கோல் அடிக்கணும்? வின் பண்ற மேட்ச்னா இவனுங்களாலே போகுது. வா நான் கிரைஃப் எப்படி உருட்டுறான் பாஸ். உசாரா ஸ்லைடு போட்டான் அந்த வாட்டி. Rice defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Messi is always playing with one eye on the spectacular. Messi, he's shifting through, he's had a shot. Oh, he's hit the bar. சத்தியமா இந்த ஐடியில சத்தியமா ஏதோ கிராஸ் பார் பக் இருக்கு ப்ரோ. பத்தாது என்ன சத்தியமா சொல்றேன், இந்த ஐடியில ஏதோ பக் இருக்கு ப்ரோ. கிராஸ் பார் பக் இந்த ஐடியில ஏதோ இருக்கு ப்ரோ. Oh, that is asking for trouble. எஸ்ஏ யூஸ் பண்றது ப்ரோன்னு நினைச்சிராங்க. சின்ன அதான் மேல பாட் நீ செட்ல ஃப்ரீ அடியா. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? ரொனால்டோ ஏறுவான்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit the bar. எனக்கு தெரிஞ்ச மிஸ் பாஸ் சாலே தான் நான் தோக்க போறேன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா போயிட்டு இருக்கும்போது யாரா இவன்? He's there to retrieve it. Ed Nielsen. It's Fullet. பென்வைட் எப்பறா வத்தா இப்படி வரான் கீழ? ஏ ஸ்விட்ச் ஆவுடா ஸ்விட்ச் ஆவுடா. ஆஃப்சைட் டிராப் வர அதுதான் அங்க பாரு டப்புன்னு எப்படி வந்தான் பாத்தியா? வாங்க ப்ரோ. நேம் இஸ் கிஷோர். வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். யோ யார் இவன்? ஸ்லைடிங் பார்ட் 3 எடுக்கலாம் போல இவனை வச்சு. Stood up well to him there. That's just playing it safe and simple. Ajax really might just end up. யோ ரொம்ப வஸ்டா இருக்கான் ப்ரோ இவன். That could well have been it. And here's Owen. ஆஃப்சைட் டிராப்னா என்ன ப்ரோ? கேம்ல ஆப்ஷன் இருக்கு. அது எப்படின்னா நீங்க ரியல் மேட்ச்ல பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் சைடு வரும்போது பிளேயர்ஸை வந்து ஏற விட்டு டப்புன்னு கீழே வலிப்பாங்க பார்த்தியா. டிஃபெண்டர்ஸ் எல்லாமே மொத்தமா கீழே வருவாங்க. ஸ்ட்ரைக்கர் மட்டும் துண்டா மேலே வருவான். அதனால என்ன ஆகும்னா ட்ராப்ல ஆஃப் சைட் ட்ராப்ல விழுந்துருவாங்க எல்லாருமே. அதுதான் ஆஃப் சைட் ட்ராப். செட் பண்ணி தூக்குறது ஆஃப் சைடு. மொத்த பிளேயரும் அப்படியே கீழே வருவானுங்க. அதனால டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்கு, அட்வான்டேஜும் இருக்கு. வணக்கம் ப்ரோ, நல்லிரு ப்ரோ. வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம்.
ஐயோ இவன் கர்சிராவை தெரியாம டிஃபென்ஸ்லயே வச்சிருந்துட்டு இருக்கான் ப்ரோ. மாத்தணும் ப்ரோ, மாத்தணும் பாக்குறான். மறந்து போகுது. கமான் மக்களே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக் ப்ரோ. புதுசா நம்ம சேனலுக்கு இப்பதான் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விட்டு பாருங்க மக்களே. லிங்க் அப் வந்து ஒரு லிங்க் அப் ஒரு மாதிரி தலைவா. எந்த லிங்க் அப்? கேபிலோ லிங்க் அப்பா? ஓ லிங்க் அப் இருந்தா அது எப்படி ஆஃப்சைட் டிராப் இதுவான்னு கேக்குறீங்களா? ஏய் ஒத்தானுங்க. ஐயோ வஸ்டா இருக்கானுங்களே. Valverde is the distributor-in-chief, always looking for movers. Milan, moments now away from seeing this one out. It's going to be disappointed with that. I thought it was going to happen then. How many more chances? ஃபவுலாவது குடுங்கடா. பின்னாடி இருந்து தான்டா தள்ளுறான். பால் எங்கடா வின் பண்றான்? You felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Blue position game is good. வாங்கிட்டியாடா? அப்போ இவ்வளோ ஃபாஸ்டா இருக்கான். ப்ரெஷர் ப்ரோ, ப்ரெஷர் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றான். ஸ்லைடு யூஸ் பண்றான். அது பேரு ஓட்டாலே ஸ்லைடு தான் போட்டுட்டு இருக்கான். அஸ்வின் ப்ரோ நான் ஜப்பான் சர்வர்ல ப்ளே பண்றேன் ப்ரோ. பேட்டியை எப்படி பை பண்றது? வெப்சைட் உள்ள போயிட்டு சர்வர் மட்டும் பிரேசில் மாத்தி பாருங்க. வருதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. எஸ் யூசிங் க்ளூ மஜா மாமே. குயிக் கவுண்டர் தான். பட் நீ காயினை சேர்த்து வச்சு 1500 காயின்ல எல்பிசி மேனேஜர் ஆயிருக்கலாம்ல. இல்ல ஆல்ரெடி மார்டினஸ் வச்சதுனால விட்டியா? So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. ஓ நீ யூஸ் பண்ணலையான்னு கேக்குறாரு. இல்ல ப்ரோ அது லிங்க் அப் எனக்கு வேலைக்கால. எப்படி இருக்குன்னா நம்ம நல்லா பொசிஷன் எடுத்து நல்லா ஆடிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல லிங்க் அப்பே தேவைப்படாது. பட் நம்ம கை ஆட்டோமேட்டிக்கா லிங்க் அப் தான் இருக்கேன்னு போட தோணுது. எல்லா வாட்டியுமே அதுதான் தோணுது. அதனால நம்ம கேமே கேவலமாயிடுது. நல்லா பாஸ் போட்டு நல்லா ஃபினிஷ் பண்ற ஆளே தப்புன்னு லிங்க் அப் வச்சு ஒரு துருபால் தூக்கி போடுறது. அது ஒரு தடவை கனெக்டும் ஆக மாட்டேங்குது. கனெக்ட் ஆனா கோல் தான், பட் கனெக்டும் ஆக மாட்டேங்குது. ஒரு சில நேரத்துல கேமே போகுது. அதனாலே தான் லிங்க் அப் பிளேயருக்கே தூக்கி போட்டா கோலுன்ற மாதிரி ஆயிடுது. நம்மளோட பிளே மேக்கே பண்ணி விளாட முடியல. கேமை ஃபுல்ஃபில்லா ஆட முடியல. அதனாலே லிங்க் அப் வச்சு ஆடுறது. ஜப்பான் சர்வருக்கு பேட்டி இல்லையாம் ப்ரோ அஸ்வின். ஓ அப்படியா? மை காட். நூத்தி 68 நாள் எந்த மந்த்ல அப்டேட் விடுவான்? 2027 ட்ரை எஸ்ஏ ப்ரோ. அந்த தவறை மட்டும் செய்ய மாட்டேன் வின் ப்ரோ. தோத்தாலும் பரவாயில்ல, இந்த கட்டை சாவர வரையும் ஸ்மார்ட் அசிஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அக்டோபர் மந்த்ல தான் வருமா? ஐயோ நான் ப்ரோ இப்படி எடுத்துட்டு வந்துட்டான் டீமு. கேப்ரியலின் சிபி. மை காட். ரொபோட்டா கார்லஸ் ஆஸ்மேன் வச்சிருக்கான். யூ வாண்ட் டு விபிஎன் ஏஜி நினைக்கிறேன். ஆகஸ்டா ப்ரோ? சத்தியமா அடுத்த அப்டேட்ல ஸ்மார்ட் அசஸ் ரிமூவ் பண்ணோம் ப்ரோ. விராட் முல்லர் ப்ரோ தான் வேற மாதிரி ஆடுவான்டா. ஐயோ காட்டான் ப்ரோ. முல்லர் பாசிங் பாக்ஸின் பாக்ஸ் தலைவா. எதிர்பார்க்க முடியாது அவ்வளவா நம்ம. ஈராரா மொத்தம் எப்படி எனக்கு நான் தெரியாம இவனை ஆங்கரிங் இது கொடுத்தனே தெரியலப்பா. கர்சிராவை தெரியாம டிஃபென்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். எனக்கே தெரியாம எப்படி கொடுத்தேன்னு தெரியல. ஆகாஷ் ப்ரோ வீடியோ என்ன கதை? ப்ராசஸ்ல இருக்கா இல்லை முடிச்சிட்டியா? ப்ரோ ஆஃப் சைட் ட்ராப்ல டிஃபென்ஸ் பிரேக் ஆகுமா? கண்டிப்பா ப்ரோ. ஆஃப் சைட் ட்ராப்னா யூஸ் பண்ணாதீங்க, ஆஃப்ல வைங்க. கண்டிப்பா பிரேக் ஆகும். ஆங்கரு போடாது அவனுக்கு. குலிட்டுக்கா?
புல்லட் ஆங்கரிங் போடாதன்றீங்களா? Songs loud and proud. The tone for this மேலே game நிக்கிறான் is well தான் and பாக்குறேன். truly set. வீடியோ ஆன் ப்ராசஸ். வசீம் ப்ரோ சொன்னா கரெக்டாக தான் இருக்கும் ப்ரோ. வசீம் ப்ரோ சொன்னா கரெக்டாக தான் இருக்கும். அதனாலே நம்ம வசீம் ப்ரோ பேச்சு கேட்டு ஆளான்னு இருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் ஆங்கரிங் ப்ளஸ் கவுண்டர் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அதான் we're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. I say I wouldn't fancy going eyeball to eyeball with him. No, I mean I always like a vociferous keeper, and Oliver Kahn would be perfect for me. Triol and Ed Nielsen pull it. That's an imaginative pass. Saliba cuts it out. Not the most convincing of passes. Caicedo. And here's Messi. That's good play. Oh, now here. ஆஹா ஆஃப்சைடு ப்ரோ. Got to be quick to recover this. Toss in. And the assistant referee. புல்லட்க்கு போடாத. ஓகே 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 தல. ஆங்கரிங் போட ஸ்பேஸ்ல ஃப்ரீயா மூவ் ஆக மாட்டான். ஓகே ஓகே ஓகே. And they're back on the ball again. Spread it left. And he's picked it up. ஒத்தா ஐயோ கிராஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி நீ அப்படியே நின்ட்டான் ப்ரோ. ஐயோ Here's found the way through. ஏன் எனக்கு போனை திருப்பி ஆடுறேன்னா அந்த பக்கம் கொஞ்சம் சைஸ் சின்னதா இருக்கும். அதனாலே பாசிங் சுவிட்சிங்லாம் கொஞ்சம் விடுறேன். டிலே ஆகுது ப்ரோ, டிலே ஆகுது ப்ரோ, டிலே ஆகுது ப்ரோ, டிலே ஆகுது ப்ரோ. ஐயோ டிலே ஆகுது ப்ரோ. போங்கயா டிலே ஆகுதுயா. Calm, composed, confident. What a super goal. And that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. India have taken the lead. Well, that gives them the privilege to control the center of the... நான் ப்ரோ முல்லர் பாசிங் என்ன ஏதோ பண்ணி கோல் அடிக்கிறான். It was wonderfully efficient. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. India are now luxuriating in a 2-goal lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Has a shot! Oh, that was a brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? போட்டுவா தூக்கி உள்ள போட்டான் யா கீப்பர். புறம்போக்கு எடுத்துனே இருப்பான். And we have our very first corner. சலிபா கிட்ட இருந்து கோல் ப்ரோ இது. என்னடா இது? Bro! He's keen, determined to have his say. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward. பாஸ் கேன்சல் பண்றதுக்கே மறந்துறேன்யா. That's Batistuta. Oh, that's a key interception. Can he spark a counter here? Well, that's a foul. A simple decision for the referee. And the referee has shown him a yellow card. என்னமோ நடக்குது மக்களே மேட்ச்ல. Choice. And no, that is pretty much the end of that. So good work on the right flank here. Triol kept aware. ஒத்த நாங்க பாஸே போலடா. எப்படிறாங்க பாஸ் போகுது? வெறுப்பாதுடா சத்தியமா. ஜாய்ஸ்டிக்க திருப்பி போடுறேன் ப்ரோ. பாஸ் திருப்பி அவன் கால்லே போகுது. என்ன மச்சி திடீர்ல இது? இன்னைக்கு வரலான்னு வந்தேன்.
This possibly the last play of the மேட்சே half. ஏதோ இதுவாது ப்ரோ, நெட் விட்டு விட்டு வருது. Defending of the desperate variety. The whistle goes for half time. இங்க பாரு ப்ரோ, ஃபுல்லா நான் தான் ப்ரோ பாலை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சு ஆடிட்டு இருக்கேன். 62% பொசிஷன், 3 ஷாட் ஆன் டார்கெட்ல 3 அடிச்சிருக்கேன். எனக்கு வெறுப்பாது. அவனுக்கு ஜிஎஃப் இன்னும் வந்து Substitution in progress. There's the start of the second half. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. ஒத்த என்னடா சலிபா கிட்ட இருந்து திருப்பி பால் வாங்கி போறான். So attack with real devilment, go for that goal and see if they can mighty efforts. ப்ரோ என்ன ப்ரோ நடக்குதுங்க? Up by 3. They have their boots on the throats of their ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ இவனுங்க. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it. Just cruising. எல்லா வகையான மீமும் நடக்குது இன்ஸ்டா மாதிரி. இருக்கு ஒன் கேம். சோபா அதெல்லாம் முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன கதை ஒரு ப்ரோ எனக்கு வெறுப்பாது ப்ரோ எனக்கு. யோ நான் 8 லாஸ்ட்ல எந்த பாயிண்ட்ல 1650 மேல இருந்தேன் ப்ரோ நானு. இப்போ எங்க கொண்டு வந்துட்டான் தெரியுமாண்ணே? எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கான் தெரியுமாண்ணே? பாரியா வந்துட்டேன் ப்ரோ டப்புன்னு. இதை பாரு டப்புன்னு கண்ண மூடி கணத்துல 16 லாஸ் வந்துட்டேன். வெறுப்பாது. டிவிஷன் புஷ் இல்ல பொட்ட எஸ்ஏபஸ் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு. வெறுப்பாதியா எங்க இருந்தோ அது கூட கரெக்டா இருந்தா ப்ரோ. லேக் அண்ட் லெண்டர் வேற அது. அதுல வேற எப்படி ஆட முடியும் நம்மளால? வெறுப்பாது. பிசி பார்க்கா ஈக்குவலைஸ் பண்ணிட்டான். இட்டுப்பா இதுக்கு மேல கோபேக் இல்ல ப்ரோ, கம்பேக் தான். டிவிஷன் புஷ் மாதிரி இல்ல, வார் அகைன்ஸ்ட் எஸ் மாதிரி இருக்கு. முடியல நண்பர்களே. இப்போ ஒரு ஓப்பன் சேலஞ்சு பண்ண போறோம் மக்களே. டைம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப 2:53 3:53 வரைக்கும் லாஸ்டே இல்லை. நம்ம வின்னு தான் மக்கா. அந்த சேலஞ்சை நீ முடிய போறோம் நம்ம. So bring it on. Hype, expectation, emotion. மாமே விக்கி மாமே வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மாமே.
just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. There's the whistle, and here we go. Oliver Kahn, a huge man with a huge presence and a big voice in the What game. offside ra. And big in intensity too. Such Yo a yo. fierce competitor. Put a foot wrong and he'll be sure to let you know about it. Well, he just commands respect, doesn't he? Respect of everyone, teammate and நான் opponent முடிக்காம alike. இருந்தா Yeah, சரிதான். he'll be setting the highest இல்ல of டான்ஸ் standards out there and he expects them to be ஓகேவா. met. No rest யோ for யோ that அதெல்லாம் defense. வேணாம் ப்ரோ. Now it's Pullet. டான்ஸ் ஆனா நான் மட்டும் அண்ணா பரவாயில்ல, என்ன சேர்ந்து உடம்புல எல்லா பார்ட்டுமே ஆடுது இப்போ. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now it's Pullet. அது ஒரு ஷார்ட்ஸ் போடணும், சூப்பரா இருக்கும். கொனாமி இதோ இரு வரேன். And it's Cruyff. Cruyff showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Let's make sure that's not getting through. Pullet. Rijkaard. And now the breakaway. ஐயோ Chips it through. என்னடா பாஸ் அது? டேய் என்னடா கோல் இது? ஓடங்கொக்க மொக்க டேய். So precise. என்ன பாஸ் என்ன கோல்ரா இது? ஒத்த ஸ்மார்ட். ஐயோ முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். Real cut and thrust. Madrid have taken the lead. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Cruyff. Milan are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Batistuta. நார்மல்ல இருந்து ஸ்டன்னிங் பாருது. பிசி டான்ஸ் தெரியுது. அட கொக்காலி கம்ப்ளீட்ரா டேய். ஜோலோ ஜிராட் மில்லர் ரிவ்யூ வாய்ப்பு இருக்கா? நான் மண்டே கவர் பண்ண பார்க்கறேன் தலைவா. And that is as far as they're going to go. He has found a way through. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. Opts to play it back. Caicedo defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. And here's Neymar. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Driving forward. நெட் வர விடுது. சூப்பர். And it's Pullet. சூப்பர் அருமைடா. It's really well manoeuvred. Oh, red. Nice interception. Milan are looking to break at pace. Beckham. He's going to be disappointed with that. ஏய் என்னடா ஏதேதோ ஆதுடா டேய். ஏய் ஏதேதோ ஆதுடா டேய். என்னடா இது நடக்குது டேய். அரை மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு பாசம் போகுதுடா. ப்ரோ எனக்கு வெறியாது ப்ரோ. ஒரு பாசம் அரை மணி நேரம் கழிச்சு போகுது ப்ரோ. Pass is coming off in quick succession here. And this is Ronaldo. Cristiano Ronaldo really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. There will be 1 minute. Bullets. He's found a way through. That's a simple one for the keeper. வசீம் என்ன சாங் போடலாம் பிசிக்கு? யோ என்ன நீங்க? Certainly simmered along nicely so far. இல்ல பாட்டு என்ன இதெல்லாம் தப்பா இருக்கே. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked and the answers need to be found in a hurry. And we are back on the way. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Oh, well played. A reprieve, albeit perhaps momentary. யூடியூப் salary எவ்வளோ? ஃபர்ஸ்ட் ரெவென்யூ வந்தது மாமே 8.5k வந்தது. வந்தது அப்படியே காணாம போயிடுச்சு. இப்போ வரையும் வேற ரெவென்யூ எதுவும் வரல.
8.5K வந்தது ஃபுல்லா ப்ராடக்ட்ஸா தான் வாங்கினேன் ஸ்ட்ரீம் பண்றதுக்கு. Now it's Pullet. And here's Cristiano Ronaldo. Milan still trailing by 1 and looking here to take it up a notch after the break. Shifted upfield. Pullet. Gullet. Got to be quick to recover this. That was superb goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. பிசி ரெடி தான் ஒரு கொனாமி பி லைக் நான் ப்ரோ இல்ல விட்டுறேனானா எனக்கு வெறியாது ப்ரோ. அப்ப இவன் டிஃபென்ஸ்ல மாத்திரம்னு பாக்குறேன், டிஃபென்ஸ்ல ஊந்து போயிடுறான், அதான் கீழே லாக் ஆகுது. டி சாங் Milan with the corner. There first. Substitution for Milan. Number 25, Caicedo. Number 7, Cristiano Ronaldo. Number 14, Cleared without hesitation. Number 4, Federico And Valverde. now ஐயோ நான் பாசுறா அது. Batistuta. Number That's good vision. 21. And this is Neymar. Danger averted for now. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And it's Neymar. Triol calmly anticipates. Messi, very much a man of this moment. Sajid, what are you thinking? Milan are very Bro, much கண்ட in the மணி game சுச்சு குத்துன்னு and இருக்கேன். matching the opposition for chances. Batistuta. They're looking at the referee, but he's waved play on. Let's Batistuta. Owen going face to face with his great rival. A well cut out, not marching for error there at all. And they've got rid. Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And here's Owen. Rolls it backwards. ஒத்த டேய் நான் பின்னாடியே பாப்பலடா, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜாய்ஸ்டிக் திரும்புதுடா. Milan are in a tearing hurry to save themselves here. Look, their path is set. They have to Bro, take risks in அவன் every ஆட்டோமேட்டிக்கா கால்ல situation. நாடிது ப்ரோ பாலு. Cleared without complication. Valverde. ஒத்த இந்த பொட்ட பையன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட போட்டு வெறியேத்ரா மயிலாட். Now this could be a chance. அண்ணா நான் விட்டுறேனா. ஒருத்தங்க ரைட் கார்னடா சப்ளையர் மாதிரி ஓடினே இருக்கான். Thuram. காமக்கா ஃபாலோ வச்சிரலாம் போல இருக்கு ப்ரோ. Well, that was tense. The two parties That separated batty by the waste, game's mama. only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, Bro, sometimes Tony. unwatchable. for those Tony, with a வெறியாது vested bro எனக்கு. interest. சரி ப்ரோ போயிட்டு வரேன் ப்ரோ. What are your thoughts on today's game then, Jim? It's just a bad day in the office, Peter. They look below par in all areas, and it has to be cause for genuine worry. That's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening.
ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படிலாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? என்ன சாப்பாடு நைட்டு சாப்பிட்டீங்களா? என்ன சாப்பாடு அப்புறம் எல்லாரும் வீட்லயும்? வீட்டில் இன்னைக்கு காய்கறி எல்லாமே போட்டாங்க எங்கள் வீட்டில். என்ன சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்களா? டான்ஸ் என்ன டான்ஸ் ப்ரோ? டான்ஸ் என்ன பேசுறீங்க? எல்லாம் புரியல. மைக் மாட்டிட்டேன். ஓகே ப்ரோ, என்ன ஆச்சு? மேட்ச் ஸ்டார்டிங், மேட்ச் எண்டிங், என்ன மேட்ச்? என்ன டீம், என்ன மேட்ச் புரியல எனக்கு. என்ன பேசுறீங்க எல்லாரும்? என்ன டான்ஸ் ப்ரோ? என்ன பேசுறீங்க எல்லாரும்? புரியல எனக்கு. நான் இப்பதான் ஸ்ட்ரீமுக்கே வரேன். என்ன பேசுறீங்க எல்லாரும்? என்ன டான்ஸு? என்ன பிசி? புரியல எனக்கு. என்ன மறு எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்கல்ல, அது போதும் நம்மளுக்கு. இது பேரு ஜோக்கா ப்ரோ? எதை பத்தி பேசுறீங்க ப்ரோ? எல்லாரும் என்ன டான்ஸ்ன்றாங்க, புரியல எனக்கு. நல்ல சாங் ரெடி பண்ணுவீங்க எனக்கு. எதை பத்தி பேசுறீங்கன்னே தெரியல எனக்கு. இது நல்லா இருக்கியா? இப்படியே மெயின்டைன் பண்ணு. ஈஸி கொனாமி டிஃபெண்டர் செட்டு விட்டா. சரி மக்களே, நம்ம வந்து கேம் உள்ள போயிடுவோம் அப்போ. ஓகேவா? Things have got underway here pretty promptly. Gabriel Batistuta, Jim, pretty much the embodiment of the complete striker, wouldn't you say? Devastating. A great goal scorer and a scorer of great goals too. Given the ball anywhere near the box, and you know what the outcome will be. A very example of நீ a centre சிங்கிள்னா forward. டான்ஸ் ஆனு போ Absolutely, he was ப்ரோ. pretty நான் close to கமிட்டட் ப்ரோ. perfection யார் for சிங்கிள்னு most சொன்னா? of his career. ஐ எம் கமிட்டட். Rummenigge, no joy this time. Rummenigge unable to make it happen. for யாரை all his good பாக்குறீங்களா? intentions. சரி, அந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு ஆளை காமிக்கிறேன். He's a sharp little ball here. Oh, super find. Shapes to shoot. 252. And a trademark move ends with the inevitable. ஓகே, இப்போதான் GF ஒரு கிஸ்ஸ Such an போட்டு adept கேப்ப போட்டு வந்துட்டான் counter-attacking போல. team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So a breakthrough. கமிட்டட்னா டான்ஸ் ஆடு And it's ப்ரோ. Schneider. கமிட்டட் சிங்கிளும் ப்ரோ. மன்மதன் ப்ரோ. And there's his chance to lead the counter. And the two sides நானா separated வந்து by லோக்கல் games. மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கே டான்ஸ் ஆடாத ஆளு. என்ன போய் நீங்க டான்ஸ் நீங்க நியாயமா இது கபிலா? That'll be a corner. நானா எங்க ஏரியா லோக்கல் ஃபங்க்ஷன்ல டான்ஸ் ஆட மாட்டேன். ஒன்லி ஆடியன்ஸ் தான் நானு. Our very first corner. ஈஸி, நீ யூடியூபர்னா டான்ஸ். ஓ, வேற ஏதாவது கூட தாங்க ப்ரோ. டான்ஸ்லாம் வேணாம் ப்ரோ. Messi stood his நான் ground. எங்க ஏரியா கல்ச்சுரல்ஸ்ல, எங்க காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸ் ஆனுவல் டே கூட நான் ஆடினது இல்ல ப்ரோ. Milan. கொத்தனார் சாங்க்கு ரெடி இருக்கு, டான்ஸ் ஆடு. Oh, he's been caught on it here. Cleared without complication. The most accurate pass. No way through. Maradona. And it's Batistuta.
இப்போ பாரியாப்பா ஸ்மார்ட் எஸ்ஏ பாஸ். Clipped into space. And that is expertly dealt with. Khan gets it clear. It's a searching pass. And that is as far as they're going to go. Batistuta. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Caicedo. Now it's Cristiano Ronaldo. And here's Batistuta. Played out wide. என்னடா இது ஒருத்த எல்லா பாலும் லேப்டாவே போகுது. That's been cut out. Well played. He won't be happy with that one. And we'll see the shots. ஆப்போ பீக்ல எனக்கு மேட்ச் அப்லாம் தெரியாது, ஒன்லி ப்ரெஷர் தான். அந்த மாதிரி தான் ஆடிட்டு இருக்கேன் நான், சைக்கோ மாதிரி. His manager will be wanting more of that. இப்போ பாரு, ஓப்பன் கோலு கட் பண்ணி கோல் விட்டுருந்தா கோல். இது நானே அவனு ஓப்பன் தரேன், அதெல்லாம் விட்டு ஆடுது. என்ன பண்றது இவனை வச்சு? Caicedo is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Messi takes a shot. Has been indicated. The keeper has reacted superbly there. Messi really must be thinking what he has to do to score there. This is Batistuta. Oh, that's fabulous. That's a simple one for the மச்சி keeper. டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிட்ட. டான்ஸ் ஆடுவ பார்த்தேன் ப்ரோ, சத்தியமா அதான் சொல்லுனேன். And the நான் first எங்க ஏரியா half is லோக்கல் ஃபங்க்ஷன்ல கூட நான் டான்ஸ் ஆனது இல்ல ப்ரோ. very ஆனா ஒரு 2 லைன் பாட்டு வேணா competitive பாடுறேன். with just the one decisive moment. It's been compelling. அதுக்கப்புறமா லைவ் வருவீங்களான்னு தெரியாது. What have we learned from Oppo the first IQ. 45 minutes? Okay, they got hit with that one sucker. அலையே அலையே காத்துல மலையே. எப்படி இது இந்த The பாட்டு? boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. டீ சாங் பாடு ப்ரோ. Milan have played ப்ரோ well அத here, பாட்டெல்லாம் and they இன்ஸ்டால have 2 லைன் the கேட்டிருக்கேன் ப்ரோ, all-important அவ்வளவுதான் ப்ரோ. lead. It's 1-0. And we are back on the way. Milan definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Cross goes in there. And he gets rid in a hurry. In once more. Triol getting this one clear. And now the breakaway. Floated through. ரேரஸ். And no, that is pretty much the end of that. Looking for options for movement. Oh, he's been caught napping. And he's heaved it away. And here's Batistuta. Now, can they get him away? Oh, nearly. பாட போறியா? இரு Oh, he's TWS never ஆஃப் sought பண்ணிடுறேன். to doubt his own capabilities. Always fancied himself, no matter what the situation. சூடு சொல்லியா கடைசியா? திருமலை என்ன நண்பா, கேமரா குவாலிட்டி கிளியரா இருக்கு. என்ன ஃபோன் யூஸ் பண்ற? வெப்கேம்யா இது? Substitution on the field. Number 4. So time for change. This one has been on the cards for a ஆப்போ little while. ரேஞ்ச் பிட். Number 11. Karl-Heinz Rummenigge. Bullet being போற போக பார்த்தா நான் தான் ரேஞ்ச் குட்டின்னு நினைக்கிறேன். ப்ரெஷரை விடவே மாட்டா இவன். இதை பாரு, ஸ்மார்ட் அஸ் பாஸ் Trying to wind them up in the process. ப்ரோ. வாழ்க்கையே வெறிக்க வைக்கிறானுங்க ப்ரோ இவனுங்க. பிசி பாடியா? என்ன பாட்டு வேணும் உனக்கு? என்ன பாட்டு வேணும்னு மட்டும் சொல்லு, நான் பாத்துறேன். ஆமா நான் பாத்துறேன். என்ன பாட்டு வேணும் உங்களுக்கு? Oh, well measured. He's இவனை மாதிரி ஒரு மங்குக்கு நான் பார்த்ததே இல்லை ப்ரோ வாழ்நாள்ல. This is getting better and better. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. What about the pass, Peter? It was played so intelligently. And ஆனா he நான் picked out பாட்டை the கேட்டு perfect அடுத்த நாள் லைவ் வரியான்னு தெரியாது, பாத்துக்கோ. Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. And there's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Closing in on the last quarter of an hour. Filippo Inzaghi. Shot for a shot.
பீப் சாங் மச்சி ஆத்தா அவள் தான் என்ன அடுத்த கேஸ்ல போட போறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வித்ரா மீனா குமாரின்றான். என் பேரு மீனா குமாரி. போலாமா குதிரை சவாரி. அதுக்குமா தெரியாது. பரக்கனாலே காதல் தங்கதி சொன்னாலே தங்கச்சீனி போல் தத்து மலைதை தவிக்க விட்டாலே இதெல்லாம் ப்ரோ தெரியும் எனக்கு. 1 goal is equal to 1 song. Of leveling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. எச்சி ஃபன் பண்ணுறீங்க ரைட்ரா. நீ ஃபுல் இதுதான். பாம்பே பொண்ணே ரக்கனா 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 அது வெக்கம் ரொம்ப பிடி சரிங்க ரைட்டு ப்ரோ. சாட்டர்டே ஃபன் வேணாம் மச்சி. சாட்டர்டே ஃபன் வேணாமா மச்சி. ரைட்டு ப்ரோ. ரக்குனா சுக்குனா அதுதான் நான் சொல்றேனே ப்ரோ. பாட்டு கேட்கறதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம பாட்டு பாடுறதுக்கு நம்ம வேலைக்கு ஆக மாட்டோம். Driven towards the far post. Last ditch defending, but that'll do. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Edmilson. அடங்கொக்காலி டே. Easy pickings there. Just 5 minutes left. Somewhat off target. Can he get it through? What a pass by Iniesta. மக்கா என்ன பாஸ் ப்ரோ இது. A momentary lapse, merciless. ஹவாலா பாடியா. They were absolutely. வா அதுவா. The manager here, he's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would. And the shots. அண்ணா லவ் சாங் பாடுங்க. எம்கே செகண்ட் ஐடில வந்துட்டா போல. ரைட்டு ப்ரோ. இத எமொரு கண்ணாடி என்ன பார்த்ததாடி உன்னாலே உலக அழகிகள் கோடி வந்து சேர்ந்து வாடி. இல்லை சொல்ல ஒரு தினம் போதும் இப்பன்னு பார்த்து இது லவ் சாங்கா. ஓ இது பிரேக்கப் சாங்கா இது. ரைட்டு ப்ரோ. லவ் சாங் வந்து இருங்க ஒரு ஃப்ளோல வரேன் இப்ப. பாட்டு போலாம். பாட்டு டப்புன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆக மாட்டேங்குது லவ் சாங். என்ன சொல்ல போயிராய். ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்பாயில் திஸ் சாங். லவ்லாம் வேணாயா. ஐட்டம் தான் வேணும். ஐட்டம் சாங். ஐட்டத்துக்கு நான் எங்க ப்ரோ போவேன். 3 பாடு. 3 வந்து இதயம் ப்ரோ. அது பாட்டு கேட்க தான் ப்ரோ வரும், பாட வராது ப்ரோ. பாட்டு தப்பா பாடுறேன். என்ன போட்டு கிழிக்கிறீங்க நீங்க. தானா 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 தனனனனா தனனனன தனனனனா தானனனா 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 தனதானனனா தீந்தனனா தமதீனா கன்னித்தீவு பொண்ணா கட்டெரும்பு கண்ணா கன்னித்தீவு துடுப்ப போல இடுப்ப ஆட்டுறா அவ போல கடுப்பு ஏத்துறா. அதுக்கப்புறமா எனக்கு பாட்டு தெரியாது. ஸ்டார்டிங் டியூனு மட்டும் ஞாபகம் இருக்குங்க. என்ன இப்போதைக்கு விட்டுடுங்க, நம்ம அப்புறமேட்டு பாடிக்கலாம். டான்ஸ் ஒன்லி பாட்டு, நோ டான்ஸ்.
How is Batty? Nice. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. பொலட்டி எடுத்துட்டு எவ்வளோ லைன் தெரியாதுன்னு. This a monumental occasion. எம்கே வந்து காசை பறக்க விடுறாரா? Songs loud and proud. ஐயோ The எம்கே tune for this game is well and truly set. குரூப் மேனேஜர் வாங்கலாமா ப்ரோ? நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. We're underway. நீங்க எல்பிசி மேனேஜர் வச்சிருக்கீங்கன்னா குரூப் போலாம், இல்ல வச்சிடலனா எனக்கு தெரிஞ்சு பிபிபி மேனேஜர் போங்க. Surprise, Peter, that this fella Tonali gets compared to some real legends of the game. The style of play, even his appearance. Yes, he'll be the one expected to take up a deeper role, play make from back there. But I see him as having a lot more than that in his game. His positioning is key. He reads the game particularly well. He's headed for stardom. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Come on மக்களே. ஐயா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படியே இருக்குது. புது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாருமே பார்க்கலையா? டிகே போலாம் பாருங்கயா, சீக்கிரம் கூடி சீக்கிரம். Van Bouten. Now Costa Curta. Come backwards here. Tonali. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Messi. Messi. And it's Cristiano Ronaldo. And there's green grass ahead of him. Pull it. Costa Curta. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Vinicius Junior unable to make it happen for all his good intentions. Well, there's a probing ball. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Hullet. Well, that tackle was certainly sturdy. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That's a super give and go. He is Messi! Oh, Messi! But just off target. Bro, Hindi song paadiya anyone? Some extra whip. Bro, focus ne new channel create panniya. Oppo tripling. Bro, Messi blitz போயிடுச்சு நினைச்சேன் bro கோல். யோகி மாமா பிசி டான்ஸ்க்கு 3k என்ன 5k போயிரும். 300k ரைட்ரா. तुम ही हो अभी तुम ही हो जिंद सी अभी तुम ही हो जानती अभी वल नर्दी अभी आसती पराशक्ति टूडू 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 टूडू. Van Bouten did well to emerge with the ball. Messi almost impressive. Not sure the shot was ever on. That there. just Maybe there were missed just too many bodies in the way, Peter. Well timed, excellent interception. Caicedo is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Content ready. तुम ही हो लेता எடுத்து பாடு. But when your star man gives you a critical lead just before the break, everyone will be paying extra எனக்கு தெரிஞ்சதே இந்தியில அந்த ஒரு பாட்டு தான் bro. That is lovely, finished with amazing expertise. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Content ready. Act of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. அடுத்த லைன் தெரியாதுனா அப்படியே கட் பண்ணு. சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் தாங்க பாடு ப்ரோ. எனக்கு வேணா, இதுக்கு மேல எனக்கு தெரிஞ்சு போட்டு கிளிக்க போறீங்க நினைக்கிறேன். வேணா
எத்தனை பேர் ஸ்டிக்கர் விட்டுருப்பான், எத்தனை பேர் இதை இது பண்ணிருப்பான்னு தெரியலப்பா. And we start the second half. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Cruyff. That's tidy. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And he's there to make the challenge. Vinicius Junior showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Rooney. Rooney purring through the gears. Caicedo did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Cruyff. He's come through and he's had a quick look in. Ooh, road goal. Taken goal. What a goal, bro. Milan are all square. Yeah, fantastic. PCB like இப்போ நான் பண்ண both needed to be timed to perfection and they were. நான் pan India singer right பா. PCSA player DVD pool guy. Substitution in progress. Milan choosing to make the first change. Milan grab the equaliser and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Messi. Rijkaard demonstrating பால் his வரதுக்கு முன்னாடியே defensive quality there. ஸ்லைட போட்டான். Aims to win that spot. Really good tenacity. என்ன எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்க பாத்தியா? Well, height could make all the difference on these set pieces. And it's hoisted clear. Milan are looking to go forward now. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. It's a good-looking delivery. Milan perhaps contemplating their next change here. Milan finding their passes. Vinicius Junior. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very டைட் மார்க் போட்டு வச்சிருக்கான் ப்ரோ வினிய. Quality ball. Rooney takes control of it and he's on the move. Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Iniesta, looking to play him in. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. 2 added minutes has been indicated. That has been knocked clear. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. What a comeback, bro! By Michael Owen, what a cross from Roberto Carlos! என்ன மேட்ச் ஆயிது? He did so well there, attacking the ball the way. ஆமா பிசி இந்த லியோ என்ன ஆனா தெரியலையே தலைவா. Have been forced to do it the hard way, but they have மக்கா இதுதான்டா கம்பேக். unwaveringly to win.
A great performance by any measure. Come back. Pull it. Chilla, hoy. வந்துட்டேன் bro. 1600 வந்துட்டேன் bro. காலி டிவிஷன் 1 அடிக்கிறேன் bro. ஈஸி தான்யா. பேசுறது இல்ல. யோ இஸ் பிஸி வித் ஒர்க் நவ். எஸ் ப்ரோ. எனக்கு நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பத்தி யோசிச்சா சிரிப்பு இருக்கு. ப்ரோ இந்த மாதிரி டிமோட்டிவேட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். இது முடிவு பண்ணிட்டான். இது வந்து உள்ளுக்குள்ள இப்போ வந்து இறங்கிருக்கான். அப்போ வந்து காலி ப்ரோ கேம் பிளே வெர்ஷன் இப்போ பாக்குறீங்க. ஐயோ see my comment. PC today not Valentine's Day, today officially Black Day for India. ஆமாயா, ஏதோ மிலிட்ரியில எவ்வளோ பேர் இறந்தது நாள் தானே இன்னைக்கு. நீ சும்மா இருந்தாலே ஜெயிக்கலாம். leading to loss. Do bro. Well, what a scene we have Na here. bro, de It's a real BVB stadium ah idu. Full of BVB ah irukku. Any minute now. 40 Indian soldiers. Oh my god. Come on boys, புதுசா வந்திருக்கீங்கன்னா நம்ம சேனலை ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கயா. Let's go for 3k subscribers and like ஒன்னு போட்டு பாருங்க. 50 likes போலாம். Who can make the difference? Well, Peter, this guy Caicedo really is the definition of the word tireless. One of the best defensive midfielders around, and he does have a constant desire to get forward and contribute to the attack. He can add some. கமெண்ட்ரியில கர்ஷிடோவை பத்தி தான் பெருமையா பேசிட்டு இருக்காங்க. But what he's really, truly brilliant at is stopping the opposition and disrupting their plans, and he will be a big factor in trying to do that here. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. And it's Messi. That is good strength. Just eases him off the ball. Pressure system bro, வத்தா விடவே மாட்றான். Just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Cruyff. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Knocks it out wide, looking for the run. Let's make sure that's not getting through. Pull it. ஜெனடி எப்பறா டப்புன்னு போனா அந்த லைன்ல பா. That's been intercepted. Striking fullback. He read that really well and stopped it. Now it's Cristiano Ronaldo. Zanetti. It's Xabi Alonso. Nicely aimed pass. Edmils has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. No, he wasn't being taken in by that trickery. Well seen. ஆயா ஜாபி அலோன்சோ பயங்கரமா பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த மேட்ச். So good from him. Aimed in towards the centre. Oh, he's been caught napping. Very nicely done. Trusting again. It's bounced back. ஆயா அவன் ஏதோ பண்றான். ஒத்த கிராஸ் பார்ல அடிக்குது பால். Gets it clear. Now it's Bullet. Stood up well to him there. And the counter is on. Cruyff. ஏய் எப்பறா ஒத்த பால் ஈஸியா வின் பண்றான். Alcedo. And here's Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo. Phenomenal finishing. Cristiano Ronaldo. PC DVD ad coming. Off his opponent then, but
He's left During shaping his own watching head your of live disappointment. DVD னா யார் DMKன்னு சொல்றியா? ஓ பிசி ட்ரெக்ஸ் ஆட் வருதுயா. யோகி வாட் இஸ் திஸ்? Now it's Cristiano Ronaldo. Now that's well seen too. He won't be happy with that one. Kuchu. And it's Zanetti. Berbatov is onto this. That's good play. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Saliba. ஆமாயா விஜய் Final நல்லா action of the first half. And it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we ஓ started. ஸ்னைப்பர் மாமா. Plenty for both managers to mull over here. Just a quick Ah, announcement. It is now time We for reached the halfway point, and Please neither grab the side tickets you have were yet given been when able to walking force through the the issue. It's 0-0. எனக்கு என்னமோ பிசி மேல ஒரு டவுட். என்னதுயா? Whistle goes, and we start the second half. Both sides defensively robust up to now. If they want to counter, they could do with more speed. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. யாரா அவன் போர்ட் ஆஃப் Nothing வச்சு wrong with ஆடிட்டு that இருக்கான். tackle. Ball won cleanly. Roberto Carlos is looking என்ன to மொத்த influence the game ஜாபி from இப்படி out wide. பண்றான்? Knocks it into இந்த மாதிரி space. பண்ணக்கூடிய ஆள் இல்லையே ஜாபி. Caicedo. And he cuts out a supply. Fukchu. Cherki. Oh, now here's an interesting matchup. Well, into the second half, and it's still goalless. Looking for options for movement. And this is Ronaldo. He's onside. அடா பாவி டேய். You immediately want to have another go. Believe me on that. Oh, that's ambitious. கிளட்ச். Super goal. A finish right from the top பிசி goal. டிஎம்கே டிவிடி ஒன்லி ஐ சேட். Julie reaps ப்ரோ his ப்ரோ reward. ப்ரோ Kept his cool while the டிஎம்கே defense lost their யூஸ் பண்றதே bearings. தப்பு. Yeah, he showed நீ அதை real விட்டு reactions டிவிடினா there. வேணாம். Right place, right time, easy pickings. அது இது பொலிட்டிக்கலா போது வேணாம். கோல்டன் சான்ஸ் அவனே கொடுத்துட்டான், திருப்பி விடுங்க. லைக் ஓட வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். Substitution in progress. Milan choosing to make the first change. Milan have fired themselves in front. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Now it's Kukchu. Now it's Hullet. Oh, what a ball! Oh, takes a shot! அடா பாவி பிசி கேமர் இப்போ And the நீ keeper அந்த has reacted கட்சி superbly there. இப்போதான் ஏதோ Vinicius Junior actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Milan with their first corner, the first in the game for either side, actually. பிசி ஐ எம் நாட் டெல்லிங் டிஎம்கே ஐ சேட் ஒன்லி டிவிகே. டிவிடி தான் சொன்னாங்க, மேலே போய் பாரு. டிஎம்கே டிவிடி ஐ சேடுன்னு சொன்ன நீ, நல்லா போய் பாரு. Gets good distance on it. Ed Nielsen always on the lookout for any signs of danger. And here's Roberto Carlos. Nice interception, well timed. Milan surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now.
That's an excellent interception. And here's Kochu. Big chance. விடிய ஆலன் ஒரு வாட்டிக்கு இப்போ Well, at நல்லா least it earned him a little applause from the boss. The finish was lacking, but everything else was pretty அவாய்ட் good. பாலிடிக்ஸ் டாக் பாய்ஸ் அதுதான் ப்ரோ நானும் சொல்றேன் எதுக்குன்றேன் மாத்தி பேர் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பிசி ரைட்ரா டேய் Still just that single goal, and we are nearly done. Oh, good மேல read. கமெண்ட் அப்படியே தெரியுது தப்புன்னு நான் பேசவே இல்லைன்ட்டான் மிஸ்டேக் Cherky distributed tidily. Brilliantly cut out. No messing about, just bludgeoned away. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? That is decidedly. ப்ரோ இப்படி பிரஷர் போடுறான் ஐயோ Keeper's got good distance on that. அப்பா And we're done. நண்பர்களே பேக் டு பேக் விக்டரி மக்களே Have done it. கண்டினியூஸ் 3 Their விக்டரி solitary strike ultimately வின் proving பண்ணிட்டேன் just கொனாமி enough. எக்ஸ்பெக்ட் A மோர் ஸ்கிரிப்ட் terrific win, however you look at ப்ரோ it. ஸ்கிரிப்ட பீட் பண்ணி மேல வரேன் ப்ரோ Taking இப்ப in நானே the கம்பேக் accolades, கொடுத்துட்டு having இருக்கேன் been இப்ப named நானே man of the And a match, quick reminder and today. deservedly. பாரு 1640 வந்துட்டேன் பாரு ஒரே நிமிஷம் இருங்க கால் மட்டும் ஒன்று பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் வந்துட்டேன்யா சீனா சரி விடியா ஆலன் I said add DVK not DMK really that is spelling mistake விடு ஓ கொனாமி பி லைக் தேர்டு வின்னா தம்பி அது எஸ் எடுக்க போடுது விடு மை இயர் ரைட்ரா இப்போ என்ன பாயாசம் பண்ண பிளான் பண்ணிட்டீங்க ஐயா ஸ்ட்ரீம் ஒரு 5 மணி வரைக்கும் ஆச்சா பார்ப்பீங்களா ஏன்னா நைட் ஸ்ட்ரீம் இன்னைக்கு இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப நேரம் ஏர்பாட்ஸ் போட்டால் காது வலிக்குது ப்ரோ காசு இருந்தால் தான் மோட்டிவேட்டாக இருக்கும் பிசி ஸ்ட்ரீம் பார்க்க ஜெயிச்சா போர் ரைட்ரா நான் மாதிரி ஒரு 4 பேர் இருந்தா போதும்டா யோகி போலாமியா பைரோ நைட்ல மேரேஜா போற February 14 வேற ப்ரோ என் ஃப்ரெண்டோட அக்காவுக்கு மேரேஜ் ப்ரோ அங்க போறேன் Oh, what a sight this is. No The stream. colour, the choreography, the camaraderie. You The fans have understand. pulled out all the Yo, stops yo, to make MK. this a monumental அதனா occasion. இல்லையா Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on.
The action has already started. Peter, it's not often I'll focus on the influence of a goalkeeper, but Vitor Baia is an exception I'm happy to make. Consistently strong and one of Portugal's very best players. Never mind just keepers. Yeah, I very much doubt his nation has ever had anyone better in that position. The defence opting here for strength in numbers. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. That is a jarring tackle, but apparently nothing ஐயோ wrong with it. மேன் நின்னும் பார்த்தா அங்கேயே போடுறோம் ப்ரோ பால். Played into space. And he cuts out the supply. For a moment, you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. First quarter of an hour gone. Now it's Cruyff. Stood up well to him there. Oh, this looks sharp. And here's Pullet. He's tried one. That is decidedly. என்ன பிசி யோ ஓயோவா மச்சி ஸ்டாலின் ஆட்லாம் வருது ப்ரோ. நீ வேற ஒன்று இன்ஸ்டா திறந்தாலே அதான் ப்ரோ வருது. யூடியூப்பை திறந்தாலே அதுதான் ப்ரோ வருது. ஃபுல்லாக அடுத்த எலெக்ஷனுக்கு ப்ரமோஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. திறந்தாலே அதான் வருது. யூடியூப்ல மொத்தமாக அந்த மாதிரி ஆடு தான் வருது. ஸ்டாலின் ஆட்ஸ் தான் வருது. இப்போ வர மகளிருக்குன்னா 5K தராங்களாம். அதை நோட் பண்ணீங்களா? Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. என்னடா இது பாஸ்போர்ட் நம்புறோம் போக மாட்டேங்குது. Schneider. Now it's Pullet. Passing nice and neat. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Messi going face to face with his great rival. Cruyff, the specialist in tearing teams apart. Mother also get 5K. அப்போ பாய்ஸுக்கும் ஒன்றும் தரலை. And they can counter. அதான். And it's Messi. Okay, மாமே. Nicely shaped ball. Expertly cut out. Really nicely done. Cruyff. And here's Pullet. Xabi Alonso defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. And here's Cristiano Ronaldo. யாரு ப்ரோ ஸ்லைட் அவுட்ல இருக்கான். Oh, beautifully shaped ball. Caught offside that லேப்டாப் தரல என் பேட்ஜுக்கு. சேம் எனக்கும் தான். That is going to be the final action of the first half. Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. விளையாட விட மாட்டான் ப்ரோ. அவன் ஃபுல்லா ஸ்லைட் அவுட்ன்னு இருக்கான். நான் ஜாய்ஸ்டிக் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு இருக்கான். Well, I think from the manager's point, Peter, he'll be demanding more from his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the opposition so far. So they head in no further forward. The score here still 0-0. கரெக்டா அவன் பாஸ் கால்லே போகுது. After half time. Milan have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, that's a key interception. Schneider. And it's Neymar. And that has left him in a heap. Xabi Alonso. Cafu could try cutting inside here. Cleared without complication. Schneider. He's got to go! பிசி Botafogo with the corner. There first. பானியன் இல்லடா. ஓ பனியன் ஐசோ ஸ்பீடு மாதிரி போட்டு போடணும். ரைட்டு.
எனக்கு வீட்டுக்கு 5K வரலையா, வந்தாலும் ஒரு 2K போட்டிருப்பேன். இட்டியா பாலிமன் நியூஸ் தான். லைட்டை போடு நைனா. For Milan, number 25, Caicedo. Number 10, Messi. Number 7, Cristiano Ronaldo. Number 14, You can get that clear. coming on the field. Number அண்டர்டேக்கர் Federico. தெரியாதா ஆனா போடுவா நீ. Number 20, Iniesta. Threads one in. Number 21, Owen. Fitz tries a cross. Vinicius Junior. Substitutions taking Here's a place. chance. வாட்ஸ்அப்ல எவனோ வர A few மெசேஜ் chances அனுப்பிச்சுட்டு to இருக்கான். talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest into life. And he's going to be 6 disappointed with பேக்ஸா that. 10 பேக்ஸே இருக்கு என்கிட்ட. என்ன 6 பேக்ஸ் அசிங்கப்படுத்துற? What a big quick to recover this. Saliba with the clearance. Now this could chance. அப்பா Oh, it's come off the லக் upright. அட் த பீக் ப்ரோ. எனக்கு Well, லக் they're அட் த definitely பீக். intent on winning it, and they've come close. Just wondering how many more chances they can have. இந்த மேட்ச் கொனாமி Maybe two, ஸ்கிரிப்ட் என் பக்கம் யா. realistically. Neymar. ஆடா பாவி. It's a pretty loose pass. Does well to stand firm and defend it. Now it's Owen. ஏய் ஒத்த என்னடா பாலே எடுக்க முடியல. ஃபுல்லா பிரஷர் சிஸ்டம். Botafogo needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி ஆனா நம்ம எப்படி ப்ரோ விளையாடுறது? வெறுப்பாது ப்ரோ. Vitz. Neymar. ஒத்த இந்த பொட்டைங்க ஸ்லைடு போட்டா மட்டும் தரைய மாட்டானுங்க ஃபவுல். Well, that might be that, Peter. Maybe both Wow. sides just going to have to set. ஃபைனலி ஒரு கவுண்டரா. Tries to cross. மச்சி ஆப்ஷனுக்கு இன்டர்செப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். அது என்ன ஸ்கில்? Frustration, ஒரு exasperation, பால் vexation. யாரா வச்சிருந்தா போயிட்டு இன்டர்செப்ட் பண்ணுவாயா? அவங்க கிட்ட போயிட்டு பாலை எடுக்கிறதுக்கு. Able to make தட் இஸ் மீன் இன்டர்செப்ஷன். பிசி ஷோ யுவர் 6 பேக்ஸ். ஓ சித்து தருணம். ஓ வெறுப்பாது ப்ரோ எனக்கு. மச்சி ஆப்ஷன். ஓகே பிசி பனியன் ஸ்டீல். பிரவீன் பால் ஒருத்தன் கிட்ட இருந்தா பாஸ் போடும்போது அதை ஸ்டாப் பண்ண அங்க பாஸ் போகும். தட் இஸ் இன்டர்செப்ஷன். பசிக்குது ப்ரோ. யாரானுங்க ஆர்டர் பண்ணி விடுங்களா ஸ்விக்கியில். ஒரே ஒரு சிக்கன் பிரியாணி போதும். வணக்கம்டா புள்ள. வாங்க ப்ரோ. அசோக் ஜேம்ஸ் வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் மாமி. வெல்கம் மாமி. ஓட்டன்யா ராப்சன்கி நீ கலகி சித்தப்பு. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. சொல்றா. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. போட்டிருக்கேன். Just listen to that noise. This place is... புரியல. ஏறிச்சுரா. அங்க ஏறிச்சு ஒரு 10
Barcelona are in front. Look, that was a ஒரு technical தடவை குத்தா interaction லக்கு of அடுத்த great தடவை football. கிடைக்குமா That அப்படின்ட்டு has gone down a treat. கால் வந்துச்சுடா. So we have our breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And this is Cruyff. He's gone forward. Caicedo. Here's a perfect combination of brain and brawn. Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Roberto Carlos. Played into the middle. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It பிசி warranted ஹேண்ட்ஸமா a finishing இருக்கையா? touch. ரைட்டு ப்ரோ, நீ சொன்னா கரெக்டு தான் ப்ரோ. Gabriel. Now it's Cruyff. Roberto Carlos. Knocks it into space. Vinicius Junior. The keeper gets his hands on it. கரெக்டு கரெக்டு மெட்டு மெட்டு. And the counter-attack is on for Milan. Messi. Bernardo Silva is the team's great visionary. Now, can they get it? நான் ப்ரோ 1-2 இப்படி ஆடுறான். There's the clearance. Milan certainly. He's tried one. Roberto Carlos. Now it's Cruyff. Looking to play him in. And this is Gullit. He has found the way through. We saw the danger. இது and he நாத்தா went ஃபவுல் இல்லையடா crashing in. டேய். வஸ்திரா கொனாமி சத்தியமா. The whistle goes for half time. என்னையா வேலண்டைன்ஸ் டே Simmered along nicely so போலையா far. ப்ரோ? Just the one goal சிங்கிள் in தான் it, ப்ரோ. and it's all still பையன் very bro much நானு. up for grabs. Well, for me, Peter, things have never We are really glad to got inform going, you but that at least today's this will be a matchday good time programs to are available from reflect scans and located regroup. by- I அதான் can எனக்கு see a தெரியல few ப்ரோ, இது changes நோ coming ஃபவுல் ப்ரோ. because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And we are already promptly back underway. Milan really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Caicedo. ஏய் இவத்த என்னடா இவ்வளவு நேரம் போறீங்க ஒரு பாஸ்? எனக்கு என்னடா புரியலடா டேய். Pass is intercepted. Looking for the run. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Good take and isn't a chance. ஓ வாண்டி சாரா? Just off target. Well, they could break here. Oh, nicely intercepted. Nicely aimed pass. Great vision. Milan still trailing by 1 and looking here to take it up a notch after the break. Kaka conjures time and space where few can. And here's Cristiano Ronaldo. That has ended up in no man's land. இந்த டயலாக் தான். காசு வாங்கிட்டாங்க பாட்டி. என்ன விசி இவ்வளோ ப்ரோ? என்ன ப்ரோ? யா சார். ஓ ரிட்ரீட் நைட்டு பார்ட்டியா அப்போ? ஓ என்னயா ஓட்டலாம், ஆனால் இப்படின்னா ஓட்டக்கூடாது. ஆசர் ப்ரோ இனிமே தான் ஸ்டார்ட். பிசி ஸ்பெக்ஸ் போடியா, அப்போதானே மஜாவா இருக்க. Number 25, Caicedo. That's been intercepted. That was well played, well stopped. அது லைட் அடிக்குது அப்படியே ஃபேஸ்ல, அதான் பார்த்தேன். Ronaldo. Coming on the field, number 20, Iniesta. Number 4,
And it's full it. Number 9. So, Jim, what are you thinking? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. Challenge just ப்ரோ about the ஃபவுல் இல்லையா side. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி பண்றானுங்க ஃபவுல் இல்லையா ப்ரோ அது வால்வேர்டு Cleanly. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவனுங்க என்ன ரெஃப்ரி தூங்குறானா நான் புரியல எனக்கு That he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked up. Shoots! Roberto Carlos with the clearance. இது ஃபவுல்னா அப்புறம் எதையா ஃபவுல் தருவான் That is out and behind. It's a good block. இப்போதான் ஏன் ஹேண்ட்ஸமா இருக்க எல்லாம் வச்சு சரிங்க ப்ரோ Barcelona with the corner. There first. Cleared away. And now a sudden chance to உத்தா counter. இதனா ஃபவுல் தராம அதனா அசிங்கமா கேட்டிருப்பேன் Baresi with the foul. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Vinicius Junior. And again, they run up against stubborn defending. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Looking for options for movement. Lofted in. And that's the keeper's ball. Milan truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. And this is Neymar. டுநைட் Neymar பிசிபில is flagged offside. ரெண்டு பாப்பா கை Barcelona வச்சா என்ன really தப்பா wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to ஏன் be. ப்ரோ இப்படி பண்றீங்க Still, எனக்குடா they should காதலே be இல்ல able to ப்ரோ see it out from here. காதோல் பண்றீங்களா The காதோல் most accurate pass. That's a good run down the left. ஏய், Gabriel. மொத்த என்னடா இது பாஸ் போட போட Keep எடுத்துனே the இருக்கான் ball and you win the game. It really is that simple. 2 added And minutes now the has been breakaway. indicated. And he's picked out the run. Oh, he's managed to get it. என்ன all ப்ரோ wrong. லைவா Has every இது reason not to be just a live, it is disappointed after smart being as is played in live. so well. The gaffer நீ won't அம்மா let him forget that. இவனுங்க பார்த்தாலே டென்ஷனா எனக்கு It's their second corner of the game. கவுண்டர் ப்ளீஸ் 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 கவுண்டர் ப்ரோ கவுண்டர் And ப்ரோ there அது goes the final whistle. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. I'm afraid to tell you that So we what were do you take expecting away from it traffic all, to be Jim? heavy after the That's final. என்னையா லாஸ் நவ் இன்ட்ரெஸ்டிங் லைவ் எனக்கு அழுவ வருது உனக்கு என்னடா இன்ட்ரெஸ்டிங் லைவா ரைட்ரா ப்ரோ ட்ரை எஸ்ஏ ஒன்ஸ் வேணாம் ப்ரோ எதுக்கு தேவையில்ல பிசி நாட் ஹேவிங் ஜிஎஃப் பட் ஹாவ் ஒய்ஃப் என்னடா பேசுறீங்க டே ஜஸ்ட் ஒன் டைம் ப்ரோ அசிங்கம் ப்ரோ அது வேணாம் ப்ரோ ஆமா The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't ஃபோன் do பண்றாங்க ordinary, ஆட்ரல் and ஸ்பாமா we should be in for something very special. Well, we're on the way.
Well, Jim, the name Albert Ferrer is certainly familiar to English football fans of a certain vintage. Yeah, and he's remembered with a great deal of affection as a pace. A whisker high. Oh, did the keeper have that covered? I'm not sure he did. I think I need a replay on that one. என்னடா பிரச்சனை உங்களுக்கு ஆற்றல்? Pele tries to pass it through. என்னன்னு தெரியலப்பா, ஓலிவர் கான் பயங்கரமா பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்போ வர வர. Going to be disappointed with that. தான் அப்டேட்ல ஏதாவது மாத்தி விட்டாங்களா? இப்படி பண்றான். Pele. Can he get it ப்ரோ through? சத்தியமா சூப்பரா இருக்கான் ப்ரோ ஓலிவர் கான். முன்னாடி விட பயங்கரமா இருக்கான் ப்ரோ இப்போ. Pele really has the confidence. The update ஏதோ ஊசி போட்டுட்டு இருக்காங்க அவனுக்கு. Like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Lovely pass, but can he get there? Oh, that was vital. Bro, BC have infinity. ஆற்றல் உன லாஸ் ஆக்காம விட மாட்டான். And it's Rijkaard. Well, that tackle was certainly sturdy. நம்ம கிட்டே ஸ்கில்லா? Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Cruyff. Good read, needed to be. Shoots! Bro! And he's gone looking அட for பாவி safety. டிடி போட்டுருக்கணும் ப்ரோ. சரி டிஃபெண்டருக்கு நவுந்துட்டானேன்னு பார்த்தேன். சில்லி மிஸ்டேக். Opts for safety. Roberto Carlos. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Nicely weighted ball. Oh, that's a good shot. Oh, he's been caught on it here. நாயா இப்படி எடுத்து போறான். Cruyff. Messi, a player who needs no introduction. Messi making good progress on the right-hand side. Messi, Cristiano Ronaldo. Yeah. I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has தலைவன் பிளே materialized வச்சு so மட்டும் தான் far. ஆடுறா போல. Pele. இந்த புறம்போக்கத்த ஸ்லைடு போட்டாலும் ஓடினே இருக்கான் பிளே. It's loose. Who's going to get there? Caicedo. Thuram. Caicedo. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Cafu. ஓகே பாய் பிசி. ஓகே மச்சி போய்ட்டா. So neither team were able to take the lead, but it எனக்கு certainly வருத்தம்பா. hasn't been for the lack of trying. வெறுப்பாது No மாமே goals at யோகி this மாமே. stage, but certainly not devoid of action. And just a It quick is reminder 0-0 to here please at drink half-time. responsibly. Anyone appearing intoxicated or behaving in an inappropriate manner will be removed. Thank you very Here we much go for your again. cooperation. 0-0, and we're at the halfway point. And it's Roberto Carlos. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And this is Hullet. Messi. He is always playing with one eye on the ஃபார்மேஷன் spectacular. மாத்தலாமான்னு யோசிக்கிறேன். They've got to make this nice and quick. Caicedo. To Messi. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Goal is still. Neither side really getting onto the front foot. Oh, just skips past his man. Roberto Carlos did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Messi. Tries to play it நாயா through. அவத்த ஆல்பர்ட் ஃபேர் எப்படி பண்றான்? Interception. Kings in a big header. அட பாவி. He will be livid with himself. I thought it was a really good break. No shortage ஆப்போ of கோல் pace or அடிக்கலன்னு. intensity. Exactly what's required when எனக்கு எதிராளி எங்கேயுமே இல்லடா. பக்கத்துலயே தான் லைவ்லயே தான் இருக்கீங்க.
And the keeper's given it away. Just the keeper to beat. Bro, இதை விட அன்லக்கியஸ்ட் பர்சனா இருக்கவே மாட்டேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? Cafu. It is still anyone's game, 0-0. Ronaldinho. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. Are certainly playing with an intense focus. In it. Messi! And wow, he has given that a right old hit. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. Substitution. This are your Messi. இந்த மெஸ்ஸி தான் ப்ரோ பயங்கரமா இருக்கு. யா மெஸ்ஸி ஒருத்தா ட்ரிபிள் மட்டும் தான் நல்லா இருக்கு. ஃபினிஷே பண்ண மாட்டோம். Brazil are in front now. The game's only goal. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Just about up to 75 minutes. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just அப்ப to என்னடா level இது this. அப்படியே போட்டு இடிக்கிறான்? Pull it. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Valverde. Oh, easy pickings there. Raikkonen is the distributor-in-chief, always looking for movers. Chance here to counter. Now it's Owen. That's a good ball out wide. Still no way through. The defending here is resolute. Milan really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. It's a pretty loose pass. Of Nielsen. 2 added minutes has been indicated. Yeah. Now, can they get him away? 3 மேட்ச் தொடர்ந்து வின் பண்ண விட்டான். அடுத்த 2 மேட்ச் பாயாசம் போட்டான். அவ்வளவுதான். இதான் What a game. One that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavor. எனக்கு சத்தியமான லக்கே இல்ல ப்ரோ. எனக்கு லக்கே இல்ல. For all of that. யூஸ் எஸ்ஏ ப்ரோ. ப்ரோ வேணாம், எனக்கு வேணவே வேணாம். ஓல்டு ஓஜிக்கு போறேன் நான். வச்சு இதை ஒரு 2 மேட்ச் போட்டு ஆடி பார்க்க போறேன் நான். என்னோட ஓல்டு ஃபார்மேஷன். மக்கா இப்போ வாங்கடா. அதெல்லாம் தட்டி விடு, பார்ட்டி பண்ணு, ஜாலியா இருக்கும். ஐயோ, நேத்து வரையும் நான் 9 லாஸ்ட்ல தான் இருந்தேன். இப்போ மட்டும் 10 லாஸ்யா. 19 லாஸ்ட்ல வந்து நிக்கிறேன் ப்ரோ. இனிமே சிங்கப்பாத புட் மெஸ்ஸி இன் விங்கு.
அந்த இதுலேருந்து வர சொல்கிறீங்களா? அதான் ப்ரோ இதில் ஒரு 2-3 மேட்ச் ஆடி பார்ப்போம் இந்த ஃபார்மேஷனில். ஏன்னா எனக்கு வந்து கிரைஃப் அந்த ஏஎம்எஃப் பொசிஷன் மிடில் பொசிஷனில் தான் எனக்கு சூப்பராக பண்ணிட்டு இருந்தான். மேக் 2 CF அதான் இருங்க. இது நான் இது ப்ரோ இந்த ஃபார்மேஷனை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு 1900 ப்ளஸ் போனேன். அதுக்கப்புறமா தான் 4-2-2 மாற்றினேன். இது ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். கடைசியாக ஒரு 2-3 கேம் ஆடி பார்த்துட்டு